Mia palalo mutausani ko tamaga kumakwan. Thank you. Thank you. Uncle Shima Monacheng, Molepola South. Ibiro Autele Page, Lesedi, Surrey South MP, member of this committee. Thank you. 3 AGs. Morning, Motrabani Puso, making an appearance for the Attorney General. Melang Kibiya Bakamutlake, Kemisi Office of Accountant General from Ministry of Finance. Can I let my colleague, she will introduce herself. Good morning, Kibidua Kusafalo Amen, Keswako Office of Accountant General. Good morning, my name is Janet Mahana from the Office of the Auditor General. Morning, my name is Senora Sikelo, Office of the Auditor General. And my name is Amanda Mulish, Technical Advisor to the PAC. Thank you very much. County Officer. Good morning, Chair, Honorable Lucas, and members of the committee, and the 3 organs. My name is Rule Jimmy Opilo. I am the Permanent Secretary, Minister of Labor and Home Affairs, otherwise the Accounting Officer for today's meeting. Yalamba Hulu, Kena Unisabatau, Swapalapi, Chief Accountant, Minister of Labor and Home Affairs. Thank you very much. We shall commence our proceedings with you taking oath, Accounting Officer. You choose either through the Bible or through affirmation. I'll choose the Bible, sir. Okay, you stand up. Put your left hand on the Bible and raise up your right hand and follow me. I, Rule Jimmy Opilo, swear by Almighty God, that the evidence I shall give before this Committee of Parliament shall be the truth, the whole truth, and nothing else but the truth. So help me God. Thank you, sir. Hema to say Makanyita Center really. Thank you very much. I would Naomi Sabatau. Yeah, let's just start. I Naomi Sabatau. Swear by Almighty God. That the evidence I shall give. Before this Committee of Parliament. Shall be the truth. The whole truth. And nothing else but the truth. So help me God. Glory to God. So help me God. Thank you very much. Thank you. Normally we kickstart our examination with the presentation of the executive summary by the accounting officer. We hereby invite you, sir, to give us the executive summary. Thank you, Chair, and thank you, members of the committee. Just before I do that, Honorable Chair, I wish to give you some piece of information here, which are otherwise some correction in some places where there had been some correction to that effect. If you look at Roman 3 of the executive summary, there is item 2 where it says compliance with labor law. Under that, there is some statistics that talks to the cases that were before us. We realized that the numbers there were not telling. We went back to our books, and we therefore thought. What pages? Roman 3, in the early stages of the document.
So we thought it makes sense to give it's only that part. All other numbers are correct. So we have it with ourselves here if you may wish to look at it. We can, additional corrections? And I have a couple of summary of, sorry, Les. No, I have also a couple of summary. I don't know if members would like to have it. It's a summary of all the cases, the status, those that have been resolved, those that are outstanding, and those that we are continuing, so that you may have a picture of what we are dealing with. We thought it does help. Just one pager. About 5 of them. I don't know if you have copies? Yes, I have to share with the. That's what I was trying to say, sir. Okay. It's just one page. It's sort of. Thank you so much. Okay. Having said that, Chair, let me say, I think as a minister we are privileged. Let me just one quick one. The understanding is that this is your first installment of presentations. Sorry? This is your first installment of presentations you'll make to this committee. Is it my understanding that you will be coming again? Yes. Well, I didn't understand by installment. Oh, okay. I'm here. I thought I'm owing you something. Oh, okay. Okay, I'm here today. Okay, sorry about that. I'm again here tomorrow. Okay. So you can understand, Chair, the difficulty I'm in. I'm not asking for, but I'm just saying, you got it right. That's the situation. Okay. Yeah. I just wanted to make sure that yes, that is the case. My briefing is proper. Thank you so much. I was saying, Chair, that we are honored as a ministry to present to the Public Accounts Committee, your team and the members that are here, the accounts for the year 2021-22 for the Ministry of Nationality and Immigration and Gender. I want to state ahead, Chair, that this is one of the ministries that has undergone a lot of evolution under rationalization, mainly to try to position it in a good position where it can serve the nation properly. You will recall this ministry was initially, well, from independence, I suppose, was only Home Affairs. Later on, it became Labor and Home Affairs. And subsequent years, it split into nationality and also skills development and education with productivity. So this is why I have to appear again. Today, I'm appearing for the part that talks to the civil nationality and immigration, and tomorrow I will be appearing for the labor and employment part. So having said that, we are a ministry, well, let me say by then and now, as responsible for providing direction, policy direction and strategy in terms of issues of migration, because we deal with immigration. We're also responsible then for seeing the policy direction with respect to public registration, and here I'm talking to vital statistics in form of civil. Let's say matsalo le dintsho le manyalo ba manyalo. And we are doing this through at least 7 ministries here. We have got, departments. We have got Department of Labor and Social Security. This is the current now. We have Department of Employment Services, which have just evolved. We also have Department of Immigration and Citizenship, that has always been there. And the Department of Productivity and Competitiveness, which is also new. I'm very much aware that the accounting system or its principles does not change. But the fact that there has been changing of hands in terms of leadership, direction, positions, and rationalization, it wasn't an easy thing to put up and follow up. That's why I made a summary there. Because every year these dynamics, when they come, they affect very much the structures of reporting. You will recall that during the time when we were with the skills development, we had VTCs and vocational training centers, etc., etc. But having said that, Chair,
Today we do have also, following rationalization, the recent one in 2022, we have got the library services and the archives also under our ministry. And of course, the normal corporate services that sort of supports the department's initiatives and day-to-day operations. We also have the NGO Council, which directs the civil society promotion and advocacy in strategic, as a strategic partner that we collaborate in development. We also have got the one, I will call it parastatal, in the form of Botswana National Productivity Center, which looks into promoting productivity and the labor and employment and all those things that goes with good work ethics. I think it's important also to mention who also, other than the normal setup we have in our country, we have got local, regional, and international partners. In this case, we have the ILO, International Labour Organization, who are helping us with issues related to labor matters, dispute management, and advocacy. Also seeing to it that there is fairness, working with the social partners as a tripartite. We also have the International for Migration, which is IOM. And these people, they become very handy supporting us technically and capacity building, and sometimes to a level of some grants or finances that assist us in making sure that we put our structures in the platform that is recognized in the internet, especially in the movements of migration. Then otherwise, we also have the SADC labor sector, which are also our partners, which also help technical and financial. In terms of the works, what we are going to present today, we want to present what we believe is the achievements that we've done by them. And then we also share with you some of the challenges, some of which are also still continuing, but we are making efforts to see to it that we deal with them. The aspect of labor and social security is one thing that has evolved over a long time, and we think it's very, very important, especially addressing the disputes at the workplace and the issue of collective labor agreements, etc., etc. But most importantly, as I said, some of these things you'll see them appearing here and also in the other document, because it talks to, at the rudimentary, who we are and what we stand for. So I will apologize if it looks like it's a reputation or it's not directed to here, but that's what the ministry is. And we have got the statistics there. I've just given a paper that corrects the numbers, and I think the statistics have been looked into. The National Internship Program also falls under us in terms of funding, the placement, and the revamping of the program, focusing its objective and making sure that we transition people from graduate to the world of work. And the numbers are there to say how many we have involved in, and skills development and the training that goes with it in the area of work. We have the Department of National and Civil Registration. That is where we house bo mang le matsalo le dintsho manyalo jalo jalo. Le Department of Immigration and Citizenship. That's where the movement of people in and out of the country and across the world, we administer that in that department. Department of Occupational Health and Safety, you will see a lot of it when we talk to you tomorrow. The Department of Productivity, yes, productivity is the main thing. Through BNPC and collaborative partners, we want to enhance productivity, measure it, and make sure that we can change the work ethic in this country. So there's a lot of advocacy and promotion and training that we do under that one. Then there is the Department of Corporate Services, which is normally the base of the ministry. And then I've talked about the National Library Services who have joined us, and the National Archives, where we are concerned with the heritage, not to lose what we have built over this long time. Achievements, we have, and we are proud of this, we have managed to make sure we put our borders in an operation that is the standard of what is required by ICAO, the International Civil Aviation Authority, that talks to the movement of people. In that, we are able to use our computerized system under what is called public key directory
to check the authenticity of any passport or movement of people in and outside the country, as well as interacting with other travel agencies in the international platform. So we believe this is an achievement. There are problems, of course, I said we'll talk to challenges. Sometimes system problems do appear, but when they are working efficiently, this is something that makes smoothless travel, especially in facilitating tourism in the country and other modes of travel. Other issues of national interest is the issue of attending and focusing on the non-profit organizations to control what will otherwise become money laundering or funding terrorism financing. We have come up with a risk assessment of the country. We know where the risks are, and we know how to deal with them. And that's what helped us actually over the years to be not listed in the listing that we are in the dark side of things. It's because, and we think it's an achievement. We just have to maintain this thing, continue looking after it, make sure that we don't lose a focus so that we don't fall back. The other thing that we think is important for our ministry, which we want to share with yourselves, is the continuous review of the legislation and policies. Most of our legislation, and you might have seen here, they come from long. And because of that, the emerging trends sort of challenges us every day and then on how we deal with matters. And so we have undertaken to review most of our acts. I can say this, the review of Citizen Act to allow for dual citizenship, and also to make sure that it is no longer a cap for people who become 21 or age of majority to decide whether they become citizens of Botswana or another country. So we believe that is something that, and the reforms on the visa regime. One of the things that we have done is that we had made sure that the visa regime also is in the e-platform. Again, I will say here that sometimes because of the systems, if they're not working, we have a problem. But if it works, it facilitates and stimulates travel and foreign direct investment. Societies Act, I talked about it. Especially with churches and other societies, we have regulated them to a point where they do know now that once you form a church or such a society, you have to register. And we have a lot of inquiries, people coming in to register. In the past, if you know, Chair, there were no registration of these societies. And that is one point where there was a possibility of money laundering or financing for terrorism. And because of this structure of registering, it really helps. And to know where do you belong? Who will stand in for you? What is your constitution? How do you manage yourself? So this we think is and then marriage properties. If you remember the Marriage Persons Property Act, in the past it was one way. That look, you go in a property as either in property or out of property. So we have put into place a mechanism where people will have an opportunity to decide how else they want to, in their marriage, they want to, their assets to be recognized or to be maintained or managed, so that in case there's any problems in future, or even if there's no problem, people should know who owns what, under what circumstances. And then change of surname act. It was very difficult some time back, before we even put what they call double barrel, to change your name and to change surnames. Nowadays, it's a lot easier. Challenges. Under immigration, we have challenges with asylum seekers, or what we will call irregular migrants. And you know that especially a lot of it has to do with our neighbors here. But not only that, there are also other people who, criminals, every day they think about where else can I find a way to go through and get to some place where I want to, or where can I go and change myself and live like I'm a better person. But we have structures in place. I'll talk to them later on. And then the national identification system. At the moment, yeah, it has got some problems. But like I said, it helps us mainly in the turnaround processing of work permit and visas, if that day is in very good function. The only challenge we have is frequently, and this is because we challenged with some resources to upgrade it every now and then. IT gadgets, as you may know, Chair, every now and then
they're upgraded, they have to be attended to. So when you are still dealing with something that is a little bit behind with regard to the emerging trends, you are bound to face some problems. Apart from that, we think we have brought it to a space where now we are upgrading again, and we believe that will help us. Chair, in terms of the finances, yes, it's in the book. I would assume it's read. The numbers are out there. Safe to say, in terms of development projects, during the year under review, there were mainly only 2 projects that were done. If you could recall, we're emerging from the COVID, and the preparations for taking other projects, even after funding, was a big challenge then. So I think, Chair, let me just stop here. This is what we have wanted to share with yourselves, other than the numbers that we'll be looking at. I thank you. Thank you very much. Honourable members, it's time to engage with the accounting officer, Minister of Labour and Home Affairs. Honourable Kikhonagile. Thank you, Chair. Mary Dumedise, accounting officer, and his team. Yone ya tsietsanyana ka hore ba ha gompieno ba ha gape ka moso. So I think the direction is that today we are not dealing with labor and employment. Yes. Today we are dealing with civil, we are dealing with immigration, we are dealing with the issues of nationality, citizenship, and immigration. Okay, so issues like BNP, internship, we'll deal with them tomorrow. Yes, well, like I said, Chair, in the beginning I said this is the situation we found ourselves in. But because we're introducing the ministry, we thought at the very page we should just say that. But you are very right, Honourable. Okay. Let's deal with issue ya Citizenship Act, as you have mentioned it in the report. Ka 2024, Act ena ya hitiswa ke Parlamente. Me up to gompieno ga re ise re bone tiragatso ya yone e utlwalang hela. People all over that are still stateless. What is the progress? How far have you gone in implementing the amended clauses in terms of one dual citizenship, default position, and the rest? Go ahead, sir. Okay, thank you so much. I think Honourable Kekhonagile is very right. The Act was reviewed and passed through Parliament in 2024. If you recall, Honourable Kekhonagile, that Act had some sequential amendments in other acts in terms of National Registration Act as well as the Birth and Deaths Act. There was, to start with, some delay in the process of, if you remember the process very well, of assenting to all those. And I can tell you that they have been assented to, all of them in their totality, and therefore making effect to implementation of the citizenship, the reviewed Citizenship Act. I must say, as far as we know, at the ministry, there are no people who are stateless at this point, unless that has been reported as such. What had happened, even before they were assented, we knew that there are people who would need immediate assistance, like children or school-going people who were going to schools abroad, and also people who were seeking medical attention abroad. So the decision we made was that because the default position is that there is no longer a restriction on those people, we had since then, even before it was assented, helped them, because that was the position and the legal advice we got by then. Even as I speak to you now, there are people who come to work, and there's evidence to that effect, which I can also even bring tomorrow, who have adopted the Botswana citizenship without losing the other citizenship from the other countries. Yeah. If one may ask,
Have you issued a directive to the districts to that effect? And when did you issue the directive? Can we have a copy of the directive? What we have issued, I wouldn't call it directive, is a communication to the centers, if I recall, and that goes way back 2024 early, that people must be assisted by directing their request to the Director of Immigration. And such requests have been coming from the districts to the Director of have been assisted. Like I say, we've got a list of people who have been assisted under those circumstances. Yes. Ha o sena na o dira jalo kwala mokwalo parlamente e be hitisa molao wa gore ha no mokwalo o kwadilo ha se thola o tlhokagala ka gore molao ya no ngware motho a tsene hela mo office ya o mang ya immigration a tse o mang ka gore default position ya no ya mo favor potso ke gore a morago ga molao o tswa o sena na wa sentiwa a o ntshitse mokwalo wa gore jaanong ha o sa thole go tlhokagala gore le ka ikuela go directora yaanong go mo tsamaisong hela gore di-office tsonetse tsa o mang tsa immigration di le thusetsa gone mo seruemo mo tsabong mo ko maumo kae ha o sa thole o kopa go director. Have you issued that communication as per the reviewed legislation? No, and I'll tell you why. Because there are two things. Solo Santa production ya umang lea di passport is centralized, is here. Solo Sabu Beji, the last person who should check everything and make sure that it is done in that manner, ke director. So, ya be se go kopa, ya be le go tisa gore ha di tako go director, a bone gore ka di requirements tse ke di tserenga tse di supang gore motho yo ka neelwang dual citizenship kana citizenship ya Botswana la kohe di fidilo senta ka di form go tswa go di kgaolong. So what I'm saying is that communication re buile le batho, and that is why we are receiving such documents and we are processing them. Accounting officer. Yeah. Identify with the questions posed by Honorable Dokgonele. Ka gore ko di kgaolong ha re bolela batho ka kganye ya gore nya ya no molao changing to allow for dual citizenship ke ra re bolela bone ba di office tsa lona ba bua kgaengwe hela a re se re bone mokwalo o rang gore re ka thusa batho jaanong wena wa re nya me go ngo kile ga tswa mokwalo mo mme mo bogompieno re go bolela re tswa go di kgaolong kwa batho ba bua kganya gore ha re se re bone mokwalo a ke tswa ke yone kgaeng era Nyame ga ke batle go ganetsa honorable chair because ga gongwe go a diragala gore e re go ntshitswe kgolagano ya gore jaanong re simolola go dira dilo yang mme ko dikgaolong e be go sa ithesente gore a gore tota se re tshwanetse gore re se dire ke gore re thoagale go leho kana ke sone se ke buang kere a ke re go bona gore ya ka ke bua ba bangwe ba ntse ba di tisa di atagela ebile di tsamaya le ka ga tekeng selo se tsamaya bosigo bo curious yaanong go batla gore CCA whenever sprint curious go batla gore re thoagale go leho go itsege thata gore bana ba rena go di officing ba itse gore go ntse jalo gongwe mo gongwe ka tswa ile gore gongwe batho bone ba sologela gore ha ba disitse gona ha ba leng teng ho gore ba thusediwa gone ho ka seemo sonese. Thank you, PS. PS, your minister mo parlamenteng ye ne hetai ga araba potso ye o e arabile le gore melao e mengwe ye ne tshwana ke go hetoga ya ka wa o mang ga iso o saenwe ke tautona mme tare ha hetsa go saena ra be re ntsha mokwalo o rang batho gore diragatsang jaaka molao o bankantswe wena wa re mokwalo o no sa ga o tlhokagale. What is what here? Ga ke tlhalosa honorable ga ke re mokwalo ga o tlhokagale ka re ya ka o bua ke selo se siameng go diragala gongwe mo nakong ya go dira molaetsa kana re bile ra ba le mo diphuthegong tsa rena tsa kgota ra bua selo se ke gakologa re na le phuthego ko Francistown re ne re na le honorable Molusi le ba bangwe re thalosa gore ga go sena go a sentiwa jaanong se ne ke batla go sururatsa ke gore
o bolella ruri honorable mokwalo o tshwantse gore o papamela ha ile gore thulaganyo ene re dirile ya go communicate ene e sa tala sente ha re hapane go pele minister ile la ka go sena go asentiwa e be le gore thulaganyo ya thalosega e thalosegile ka tsela e ntse ya batho gone mme re sa e golole ko dikgaolo batho ba kgone go bona thuso sente ka gore babereki ba bangwe di ofisi tse dingwe di a re tsone ga di itse ga go ntse jalo. Are you amenable? What is the problem with gore ha o tswaga o ye go leka go baakanya seemo seo ka go ntsha mokwalo hela wa gore go lebega go nna le thakathakano ya kitso e ntseng jaana mme go ntse jaana a re direng jaana from now onwards? What is wrong with doing that? I'm very much amenable to that. In fact, that should be a continuous communication because kana le batho ba move mo stationing le batho ba solodiwa maemo yo mo ha goroga go a diragala mo diro ya government gore ba bangwe ba se ba tsedilwa ka ba bangwe ne ba ditsa. Me, I can guarantee you you have brought something that is very key, that is very important, that we need to continuously do, not from here only. How soon can you dispatch a letter of that kind? I can dispatch it tomorrow and bring you a copy. Because you are coming tomorrow? Because I'm coming tomorrow. Oh, please. I'll do that. Dispatch the letter and bring me a copy tomorrow. I'll bring you the copy, thank you. So that at least your districts, your offices out there, and the outstations, and I'm talking about officers, some very hard-working officers. By Lord Bar Tusana, may I what's an amoy, Honali Brikiaur, Nasser Bonmuqua. So come sort of Ronald Muqualo, Rumela Mucola, Tutabosa, Helimo, Committee with the Kaulo. Right. Thank you. On issue of citizenship, asylum seekers, migrants, and refugee children, or children of refugees. Banakiba, Batsololo Malhatsin Labuan, ki issue nele ya default position. Lehom pieno, Babang Banyetwe, but Hanki, Habana citizenship, Habana Bowman, and all the sorts. Mokwalo wontsha wata khavara batho mine ke batla gore harologanye kganya asylum seekers le batho ba ba tshotsweng mono ba tsholwa ke batsadi yo mo a tswa kwa yo mo e le wa mono ke dikgang tse di harologanye ya bobedi ke buanye motho a tshotswe ke motsadi mono yo mo e le motswa kwa they will be covered. Asylum seekers are dealt with differently. Thank you. I care for just public information, public education, hella briefly. Super asylum seekers have qualify under the letter you are dispatching tomorrow. Keep by no bone, Ikarleka elaborar, Talabone, Papakella could have seen me one or two. Just to help us the categories about. The reason why ke batla go harologanya kgang ya asylum seekers le batho ba batabo matshuleka ka tsotseka different circumstances ke gore kana ba asylum seekers ba na le protocol tse ba di ba tsamaisa ha ba le mono le gore ba go tsana mo stages they will have to be dealt with ke batho ba minister o mongwe somewhere and then qualify them rona be re tare ba bona gore ba ka tsena me ya ka no kopa persons eligible for dual citizenship include the following and any person who no ka ro ka e bua ka Setswana hela yo ne o hela ka itoro motho yo tshomanta ne o hela ngena se khwaja se ka shela gore hela be e ke tsene ke mo go bua di security thank you o go re ka ele gore ke ba heba ba ka reng ka moso ba phakella go di office mbare o tule permanent secretary January tulo kopa thuso eo e re soloheditswe maba ke gore ha gona le motho a tshotswe maagwe kana rrago mo wa batsadi ba gagwe e le Motswana o tshwantse gore o ka hiwa thuso ene e re buang ka yone number 1. Number 2, ga motho yo a kana tswaletswe o lehatsing le sele me batsadi ba go ba motsholang e le Batswana kana mongwe mo go bone e le Motswana
e tsana ka mabaka a gore kana matsha mangwe ga batho ba tsholetswe teng ba na le gore ba bongwe ba re le bone ba ba ga boagedi yana mme nna re supa gore ka mabaka ona re ratang go disa molao batho ba ba ntseng yalo kana beele bana ba motsadi wa bone e le Motswana le ga ba ka ba tsholetswe go le gatseng le se kana ke siana ka speak changes go ka speak be ke se ira swa go na le bana ba ba eteng gotwe ba setso mo mekgwatheng ba lathilwe ke batho kana kwa gongwe motho mme a belegela mo nageng ba otoma go ba tsewa mo ditholeteng jalo jalo ngwana ba ntseng yalo kana re tlhaloganya gore itse gore ba ntse ba tsewa mo kgolong ya bone bo ba tsewa ke makalana a ikemetseng jaaka bo Red Cross bo eng go tse go bo go dira dithulaganyo tse di rileng mo molaong wa gompieno ke gore ka gore o tshweletswe mo ga go itse gore ke ngwana gama mme o mo Botswana o tla tshwanwa ke gore a nnisiwe Motswana mola o teng wa rialo wa gompieno ga ile gore ke tlhalosa sekgwa Setswana sentle go na le batho ba bangwe ba e leng gore ba ne ba tshotswe ke Batswana ba e leng gore ka mabaka a gore molao o isote ba ne ba patalesega batsadi ba bone gore ba renounce ke gore ba ithole ke gone ba ithatswang letso ba itatlole le Botswana ba sa itatole le gore ba ne ba ithola ba ithola ke Setswana le bone ka gore molao ka nako e ne ba tshwanalo ne ba tshotswe ke Batswana batho mme ka gore molao o isute ba ne ba sena tshwanelo ya go dira jalo ba letelelwa gore ba ka tsena mo teng thank you tse ke ra go ke di gakologalang go ka tswa gona le tse dingwe mme ha re dira communication re ta di tsenya mo teng ga ka latola gore e ntseng jana le jana ga yo kana yang so gore ha ba tsana go di office mithuso ya bone e nna eng we tlhamalatsa ke gore ga ba tsena ko di officing ba itha ba ikagela sente gore ke bana ba mambo ba supa dipampiri thank you bona le desk ya la e beilwe ho ene desk o ne ke ene tabeng e tsa e be le ba mabaka otlhe a le line gore ke a bulela ke sa buang gore a khabarilwe o ba bana gore motho o qualify la seemos Thank you very much. I'm riding on this issue. PS. These are kids, some of them now are adults. And banale bana mono. If you recall well, there was a time when we had Zambians, Kenyans, Malawians, Zimbabweans, Kadipalo, and many of them had kids amongst their community, but the kids were born here. And unfortunately, some of these lost their parents. And we keep throwing them back to where they don't even belong. Are we in a position somewhere modi category ntse di buileng gona le o sa yala mo go yone gore go ka seka go bona gore mme ba bangwe ba ka wela ha kae? Would they also qualify for that? Because raba sotla they appear stateless me ele gore ba tshweletse mono ba go letse mono and they know Botswana and Botswana only as their country. Thank you so much. Chair, I just want to mention this, and I want to make this very, very clear, that Botswana has ratified the Convention on Statelessness. Stateless. Irrespective of that's number one. Number two, these amendments in this act does not replace what was already serving purpose. You will recall gore mo eketeng ya bogologolo ke ra e hitile e amendilwe gona le gore motho ka nna Motswana by registration gona le gore motho ka nna Botswana by descent and birth gona le gore motho ka nna Motswana by process ya naturalization, just to mention a few. So those processes are still there for somebody to be registered under these circumstances. The point is that at the end of the day, nobody should be seen in Botswana stateless. So we have committed to that as a country, and we live by that. So the same communique that you are going to send to the districts,
please, Leon, let that line be very clear because batho ba gonna lo le bone ga ba kgone go bona thuso. Thank you for your And input. some of them, I'll give you an example of, especially those in Zambia. They spend so much time going to the Botswana embassy because they don't feel Zambian. And please, let that become very clear so that thank you. Honorable Kgonegele. Thank you. Still on the floor. Yeah. On the issue of citizens of Botswana in the diaspora, go lebega go na le bothata jwa gore yaanong ga re tsamaya re ya mahatsheng ra go bata matshelo bo mang ba hela di-passport di a hela bo resident permit di a hela and ebe re nna o ka re re batshabi in other countries. Is your ministry aware of such situations and what are processes in place in trying to help and address such challenges to our citizens in the international arena? Your Honorable MP, member of the committee, let me give a little bit of a background to this question, a very little, and then I'll answer you. What pertains is that gona le Batswana ba ba tswang mono ba ya kwa ba tsamaile sente ba go mahatsheng a harologaneng go bo gona le Batswana ba ba tsamaileng ba sa tsamaya sente ha gongwe ba ne ba tsamaile ba na le bo mangela mme ba kwadisitswe sente le ha gongwe ebile ga ba tsena kwa bangwe bo ba go nna le go heta lebaka le ne ba le beetswe gone go ne ba leng teng ya se se diragalang ke gore ha batho ba le mo mohuteng ono go buang go nna bokete gore ba ithulaganye le ba embassy se re se bone from experience ka gore go di embassy bontsi ba di embassy re na le batho ba re ba bitsang immigration attaché ra pointile batho e le ba eng gore le ha ba bidiwa immigration attaché ba dira dilo tsotsotlhe di issue tsa labor dilo tsa social le tsone tsa gore batho ba ka thusiwang ka bo mang le kae. What normally happens is that batho ba ba tang ko di ofising go ta ba ba sena ba eng gore lo di hedile hala ka ha molao ebile ba ile ko ba ileng teng ko ba ile sent. We have been able to help those people. Ba eng gore ne rena le challenges tsa go ba thusa mme ra ba thusa gore ba thusa morago ke ba eng gore ha o tsana ga e tshwana le the United States of America e le kana me go embassy le ko e leng teng ba bangwe ba le the far end of the country gonna le baka gore bana ba rona ba ba kwa ba ba phuthe ba bo ba tsa leeto ko toropong e gaufi ba go nna le bone ba ba thusa go dira ditokomana tsa bone gore di kgone go takwana gore ba direle o mang. So yes, there are people, some who will claim me tota ba itse gore behind things what is happening, but ba bangwe ba bolela re go diegile le gore the process ya go e dira ka ga go rona e ne ya tsaya lebakanyana ba ne ba tsamaile sente ba na le dipampiri tsa bone tse di thamaletseng. So we've got those kind of people. What we do, the education that we have done through the embassies, ke gore re ra ba thora la ha o ka tsone o ile kwa o sa tsamaya sente gore re go thusa gore re procedure tsa go le wena o tshele sente ka thokgamo a tumela ba embassy ha ona le mabaka ba ka buang le ha tshileo gore o process dilo tsa go santse o le go dira hadiwe ba bangwe they don't heed this call and because of that, yes, there are people who get into trouble because of that. Ya go hello che dikereke hantsinyana ha re bua ka melao le tsamaiso go baakanya ka dikereke re bua thata ka dikereke tse di le mo dikago go na le dikereke tse di golang ka palo hela ya godimonyana mme di tsenela hela mo lebale tsamaiso e ntse yang ha go ta mo go laoleng dikereke tse di ntseng yalo ha re lebile the environmental impact those gatherings have countrywide. Thank you. Chair, this issue e bua ke honorable ke kgonegele le rona ya re tshwenya, but you realize gore ga se issue ya our ministry alone, ke issue e leng gore ra bua go bothokong re bua le ba environmental health le public health ka gore le bone ba ha di license ha ba ha di license te ra bua le ba lens ka gore le gone bona le ha ba hamba thu di tshateng re be re bua gape ka borona gore gone me register kereke ya mohuta ha ile kereke for instance register kereke ya mohuta o
e re neileng constitution e supang boloko ja yone le gore bo thophiwa jang le gore o ba reile ba ha ba go nnang teng ya ka tabo ba re botsongwe ke ba council kana ba re botso ke ba lens ba go ira gore go nne jana le jana bo ba tlodi pampiri tsa ba re leng ba go nna teng ka tseleng siang ko morago dilo tseo bo ba sa di diragatse go teng go a diragala. But this is something that we are also really very much concerned like re na le team e le gore we are looking at this, and the first thing that we want to do ke gore gongwe re simolola go dira kganye e dire gore ga go kwa change setsha o iso nne le ka go epeleng teng e na le ditamelo tse dipe tse di amanang le bophepa le tse dingwe. We are talking these things. We are very much concerned, Honorable. Thank you very much. Honorable Monare. Thank you, Mr. Chairman. And welcome, Mr. Accounting Officer. In Botswana, we have a high number of missing persons. And countries like America, you find quite often they really take care of their citizens. If one American citizen, even American citizens is missing, they really buy Makadina tot. And it has been reported that about 800 people have been reported missing in this country last year. What action really is often taken to try to, first of all, get such people? Or second question, thank you. Thank you, Honorable Monare. Yes, this is a worrying phenomenon, but I just want to say, this thing is a stakeholder thing. We deal with this matter, le barunabas policy, le babaira litotemiso tseneletseng. And we don't do this only for missing persons. We do also the accident, but hokai la tegile go sa itse go tele ba health le bone ba tsena mo teng ka gore go batiwa dilo tsa DNA go tsewa menwana go irwa dilo tsotsotlhe ga ile kotsi. For instance gore be go le gore a motho ke ene smama rona re bereta ka o mang re bereta ra go ba supentsha gore ka nnete ga ile gore ke ene wa di DNA tse di ntseng yalo o mang wa go ke yo motho ke ene wa ka tswang gongwe a bela e se ga gore mo kotsing eo. Ba same thing we do for the missing people. Ba thobaelang gore motho wa misa the starting point kana ke gone go akoma policy bo ba bata di details tse re nang natso in our public register e na le bo mang le di fingerprints tsa bone gore go bona gore go ka dirwa jang. Me like I say, it's a collective thing. We do it together le ba policy le ba botsogo go ithala ha ngwa go le se go motho wa bonale ha ngwa se ke a bonale me se gore ga ka bona re ka se ke re supi gore ke ene bo supi jotlhe bo setse bo le teng. Thank you. Our population in Botswana is around 2 million, and it's to me it's a bit worrisome because to get a permanent residence, one has to be residing lawfully in Botswana for 5 years, demonstrate good character, and should have contributed meaningfully to the country. In a year, roughly, how many people do apply for permanent residence, and how many are often granted such? And finally, do you think we should relax the laws to get more people being eligible for permanent residence, especially by law they have actually contributed meaningfully to the country? First of all, let me say, the issue of granting permanent residence, of course, in the criteria, in the requirement, the prerequisite. But I suppose what you are saying is that are we not looking at
making sure we broaden our requirements. We are already doing that where we are. We are broadening them, but we are not broadening them for the sake of increasing the population. We are broadening them for the sake of getting people of good character and financial stability who will come here and build this nation, build the economy, and build everything else that we desire for this country. I agree with you. The issue, investment there is one of the things that we are looking at. But the whole idea is that sometimes Ghana, even without investment, how are permanent residents? Already we've got our own people. Sometimes it can be a challenge, but we are looking at these things because but we have to be not necessarily overcautious, but careful that we are doing it for a good purpose, to fit in the character and personality of the person we want to stay with. You're about part of society. He must be exactly who we are, or more than what we are, in a good way. So all these things we are looking at. Now, in terms of numbers, I'm sorry, I can't give the numbers now, not for any reason, just because I don't have them handy, but I'm definitely sure that we have the numbers. But in terms of percentage, because quarterly, I do know we issue permanent residents. We issue more permanent residents than those that we reject. The final one? Oh, go ahead. Passports. Go apply a passport to way born. But how you go could office about 5 days. But sometimes it takes much longer for the application to be processed. What is the actual status? And if it's more than 5 days, why should it be so? There are two things, and I must be honest with you on this. Passport, number one, you can get it in 24 hours. If everything else that is required for you to get passport is available, you can get it. There are people who can witness that. So we say 5 days because there are other things that we could not plan for, emergencies that may come in. Either the system does not work, or people who are dedicated to doing that. Because again, we have got people who are dedicated for that. We don't have everybody else because of the sensitivity and the security of that. So that's why we allow for 5 days. If it goes beyond 5 days, which sometimes it does, most of the time, you can get it, you can apply today, you can get it tomorrow. You can apply today, you get it after 5 days. Lost one, Mr. Chairman, just go ahead. Yeah, if you have lost one, it appears it takes longer, and you pay for 1,000 or something. Can you fill us up there? If you have lost your passport, it appears you are charged a lot, and it takes much longer. What could be the reason, if that is the case? Yes, with the lost passport, it may take longer than 5 days because of some reasons, mainly because, as we grow up and as we move around in life, a lot of characteristics and a lot of our social life changes. Sometimes, the characteristics remember, you have captured your data in the system. So if these things are giving us trouble, it may lead to taking a little bit longer, but we'll definitely give it to you. Let me give you an example, for instance. Authenticate and verify. So sometimes it takes long because we'll have to bring all this evidence, and sometimes but that's the only reason. But otherwise it should be quick as well. Now in terms of price, passport or cost, let me say, we charge you passport lateral. Can I
o charge 1,000 pula o bo boa o duela 260 pula o e leng gore kwa hane passport e ne ka be sa lathega ene go siamela o renew here. Now this is because to be honest with you, production of a passport in its entirety, the security features, the paper in it, and all this is very, very expensive. And one of the reasons why Retsenya Madiaso number 1,000 ke go leka go nota batho go se ka gore ba le mo gore passport la ha e se madi e ka ira gore o nne le madi gape ke boleng ja gago is an identity batho ba di tshware sentle. So se sengwe hela se re sampere se ka seka ke sa gore ha gongwe kana motho o latlhegelwa ke pasa e le accident gongwe koloi di a thulana kana mo tseleng passport e latlhegela kwa e le gore ga se ka bomo ha gongwe nto ya swa motho a ba passport ya go e šala mo ntong. And all those, we have been considering these things, and the minister have been having a prerogative ya gore enough evidence e beilwe ha he waivers those charges. Thank you. E gore yala ha gongwe go itse gore ntwa ya gago e ne a swa passport e šetse mo teng gore a gore ministera ke ene yaanong a nang le gore o ka renya nota a duela 260 ministera ke ene hela e le gore o kgotswagetse gore go loga go ga se ga ka bomo mabaka a beilweng ha ke a gore motho ya ka for instance dipulane di na batho ba tsenela ke merwalo ha gongwe batho ba ne ba tabangwe re ba tisa bosupi go bona le gore go boammaaruri yaanong kana ke bua dilo tse ka gore ga gongwe batho ba ka dira gore dilo di lebege ka o ka re dintse a lo di sa nna ya e gore a kry-a gongwe ga gore minister ga gongwe yaanong process ya tewa e bone e kgona go tsaya dikgwedi di le 3, 4, 5 because yaanong you deal with the minister. Yeah, so ke ra gore gongwe e re ha ya ka nngwe gape gore ke mme bone diforomane tsa immigration mo dikgaolong ba ga o ile setiragalo ba ka thusa motho koo gore le gore go te minister because ra bona go ahead. Thank you, sir. Thank you for your advice. Yeah. I can go by ride on this one, please. Already right there. Yeah, ke chairman. I'm okay. Thank you. Thank you very much. PS na kanye ke a utlwa e kana mo malatsing a gompieno go dingalo batho ba utsela batho hela ka ditsela tse di harologaneng batho ba thuba mo dijarateng ba tsa beke ya gago e ntse ya be ba go e tlhotlhorela go sekgweng ba ga ka ke ba nopola se ba se nopolanya ba etsa e ntse ya le ba go elatlha e be re gore passport ya mohuti o ga e bonale yone ha e ntse jalo le baja ya bogodu ya like re batho tlhala ba utswetswe dibeke ba utswela dilo e be di latlhega motho wa mohuti o le ene a le ena ga le mo lebe ka leitho la gore tota he or she was not careless ke sebetso sa tlholego ya la se se mo diragalletseng. Thank you, Honorable Tausane. Chairman, ke go ba go tlaletsa just a little bit on that one. I thank you, sir. PS kanye Honorable Tausane a buang e tlhamaletse. Ga batho ba shwetswe ke matlo, for instance, la ha ile nna go lapeng ra shalo ke ntlo. And my family were forced go duela 1,000 go dira passport. Mi re shwetswe ke ntlo. Last year no na le merwalela go botlokeng go kae di passport di senyegile batho ba senyegetswe ke rotle ra itse no ira getseng mme gompe ga ba re ba apply di passport tse gate ba eme ngwaga ke gore matla ba apply ka 1,000 dilo tse di le bayang. You may respond. Yeah, Chairman, I think the proposal ya ka re mabeo le ra 1,000 ba botsa ke dilo tse le gore di a diragala mo gongwe ka nna dilo tsa ka gore as much as we empathize le batho ba diragaletsweng ke dikotsi tse we also have to be very careful gore ba bangwe ga ba iphaphate ka bone bo ba tsena
mme ya ka re bua ha gona le bosupi kana bosupi jo bo tswa go ga mola ba bangwe ba ne ba ntse ba ta go rona gore ke na le bosupi ja ke ka gona la batho ba ne ba ta go rona ba na di circumstances tsone tse mongwe ke go thoka kitso mongwe ke mo go belaetsegang mme ha gona le bosupi ya ka ke bua le ha ile one honorable Mtausane ya go shela mo ntu kana motho go tsa selo a ba go selathela kgakala kana o ta ithala le gore ga ngwe dilo tse di reportilwe di be di thabela gore ka nnete di ne di utswile. What we want to do going forward, or what we are doing now, already we are doing that because we put up a committee. We are doing what we call passport policy. E yang go guide gore passport e ka babalwa jang e ka dirisiwa jang ha motho a thagetswe ke mathata ka passport o ka thusiwa ka ditsela tse dintseng yang mo teng re na le mapodisi re na le bone ba bo boitekanelo re na le ba bangwe hela jalo because we anticipate gore dilo tse di sa planelwa mo botshelong di na le go diragala jaanong gompieno se re se dirang o ta itlhela gore ke di-stop gap tsa go bona gore ga gongwe motho a re kana ga re riana motho o tshwanetse gore a ye kwa Aforika Borwa go tsaya motho o na ntse a lwalela ko e le molwetse jaanong ga se molwetse ke leso ba go mo tsaya ke ene hela a kang go mo tsaya. And we have been assisting in those circumstances. So let me just say, honorable Mabeo, let's go. That's how I think re communication again. It is in good sitting singer. Carabahama Udiboni, and I communicate a little bit. Thank you. Hey, I grow up one or me. You can't say didn't see an alternative. When I live, we have to can no wrong at the bayman, we have to apply. Which Akitora, can you speak to that? Yeah, say Yaga give us say, Yawakadu Kido Dili page. Ekadiru Akihore, Hua Belites or Hodira Hisaga Huiwa, Sabu Santa, Sabu Vedi, Egato Elorson, Edu officer Azarna Home, Honalabal and Horror, Nagar Lahar Baira Gardumalan, Bobairaka Jose. Thank you. Honorable Tausari, on the floor. Thank you. Mr. Upil, honale batuba kelamba banyalani dikere Motswana anyetse Motswakwa aba nna hala dingwaga tse di tshwarang bo 10 pele molao no re bo 10 years kana 5 years gone ho me batho banna ba tshwere bothata hela ba go ganiwa banna di ba ta ba rejectilwe hela ba rejectilwe and people are complaining gore kana ya nong ba lwa ke madi a go apply bo residence permit banna hela ba le mo residence permit yona gala le ka go tokagatsa seemo se gore kore hela ka le dirile ka ba eleng gore go ne go lebega ba sena lehatsi kana jaaka le dirile ka bana ba eleng gore ba tsetswe ke Batswana a bone batho ba eleng gore ke Batswakwa mme ba nyetswe ke Batswana a galise letle mo seemong sa gore batho bana ba hiwe boagedi automatically boagedi bone ka ga bontseng ka teng to start with ga bo hiwe automatically. Sorry, gongwe ga ke apa Botswana sentle ke seng boage a ke tsora ke kgona go itlhalosa boagedi mme tota ke ra gore ba nelwe ba nelwe Botswana ba bone. Well, Chair, there are two things yakane ke bua. Botswana as a country has committed to gore go ska ga nna ope yo ka ithola mo Botswana go to stateless. Sa bobedi, we have also, there's another convention, reunification of families. Gore motho ha na le bana ba gagwe le Motswana go na le bosupi jo botetseng gore bana ba ke ba gagwe go bone gore thuso e ba tuang ke se 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 dirile yana e ke re Mtausane ha honorable ya diragadiwa mme go dira yalo sengwe sa dilo tsentse re dira gore re ne re ira gore go nne le waiver batho ba se ka ba tsaya lebaka le la bo 5 years la bo 10 years mme waiver le yona ka ne ke re ga go automatic motho wa ikopela gore ga ke bone gore go taba go ntshiametse gore ke nne lebaka le ka gore ke tshwantse gore go je kopang thuso teng gato go nne le bosupi jo botetseng ya gore mosadi o ke mosadi wa me kana monno ke monno wa me ke batla dipampiri gore ke thuse ba lopalane dilo tso ke dio tse di rediwang ba di akane ke o ka re ke ntšinyatsa automatic ne ke sa enyatse ne ke re hela gore process e ya diragadiwa yalo jaanong there's another thing to this go na le manyalo a mangwe a diregang ka tsela e ntseng yalo mme a na a irelwa gore go te go baakanyiwe yang
we have found these things happening. Yeah, no, how much more can it's a lenyalo. Ele sikiminyana sa go bata go nna. Ele sikiminyana ha ile gore go lola le telesega ile go ka go check tsa gore le telesega. Ya la le telesega. Ele sikiminyana ha la sa go bata re na le dilo tse gore na le dikaitsa dilo tse. Mo ene gore mo bongwe e tere go morago mme gantsi go iragala mo go bone. Me yona a ita ditafole a re lenyalo le bela le diragetse tsa sirano. Wo go hita 6 months kana ngwaga ba re ke batla lenyalo le thanthamolle monno a bala la dule mo latseng. We have situations like that. Jaanong ha gongwe dilo tse di nna ke te di a diega ka mabaka a gore batla go utwa consent gore ma kana re so mara kgawanya batho batho ba gona le go ba kgawangwang teng rona re rulaganya thulaganyo e gore nyalo e nne sente re le kwadise le ne le pampiri. Jaanong ha o ira yalo gore o tse process e yo te o bota go gore rona gore process e hedile yaanong ka gore nna ne re dirisa mahoko ano wa bua gore motho o ke ene re mo kwadisitse re hele se gone ya dilo tsa gongwe honorable di tiswa go bone ba ba ka ntshinyana. Thank you. Mo iso hete kana a mo a itse rona le batho ba ile gore ba ntse ba toba ko di office tsa rona ba nyetswe ka kwano Botswana go bona le bo 20 years me ba nyetswe me ba sa kgone go bona thuso go ka tswa bona go ka dira ke bona go tsa ba nyetse so go mo go teng ra atre ne re go bone ke go mo ile gore tota re go bua le bana ba rona gore ba gaetse gore ba tile go tshwana le tsone tse le reng ga ngwa te tlhala go dikgaolong information o ka re ga ya gore wa sente kana ga itsega ka gore kana le baka le no bona ya ka re na bua ne re emela go 5 years he kana ha go bona motho a go hita bo 20 la ga bene gona le sepesebeletsang se tshwanetse be se bone gore ke mabaka a ntseng ya lo re te rotwetse tota honorable le mo diphuthegong tsa rona gore ba gaetso ga batho ba le to ba tubisa ka tsela e ntseng yalo bogolo la ha re buile le bone ka gore ha ngwa ga ba dira etsa ka re dira tanya la straight to go na ka ke le PS a gore le nna ke go thusi ka sepe o go minister ka re o go PSP gore kana ke sala ke le ha 20 years batho ba ke ba utwe bone ba thusega me go utsa bothoko ka gore ha ngwe ithala ba thuswe ba sena go sheleketisiwa ga se di office dingwe tsa rona gona le tse dingwe tse ne gore go a diragala ke a itse gona ha o ele sento wa re ha motho gongwe se ba re ba itseng ba na le bo 20-25 years ha re bona go padile kwa re ka tla le bone kwano yano ka ke re ba re tshwenya malatsi ote ha re le go dikgaolo ha e la o tsena mo kgota meeting ba go bolela gore nna ke na le ke ntse ke nyetswe mo mabolwe mo for 20 years mme ha ke kgone go bona thuso wa re yaanong ha ba sa kgone go thusa go re tele le bone ko go wena ha ba ta go di office tsa rona mme ba go bolela di office tsa rona le bantsi ya le ha go go nna ya ba tele go tamalale mme sengwe se ke batlang go se gatisetsa che ke gore ke kopa gore le bone ba le bolelle boammaaruri hela e seng sepe gape hela ka lenna ne ke ikana gone ka gore ha gongwe ba le bolelela yalo ba hitha bontha jo bongwe ya maboko kgang ga setse rrae le ba le ba re batla go thusa batho o ithala e le gore ke kgang e leng gore e nngwe e ko kgaolong ya gago honorable go tshwanetse go bua ka yone wa itse mme dilo tse di a diragala a re heng boammaaruri kgaolo ya a o wele ka nya me re tshwere yone ka gore e tawela ka gore bosupedi jone re bo bata eventually nne bata kana ke gore honorable go ha ke mo tse le dimpotsanyela mme ga ngwe batho ga ngwe ba re direla tiro bokete ba kgona gore ba kae dilo tse seng tsone ga re setse re ya ko ba bogosi re setse re ya ko bathong ba 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 itseng sentle le ba ba tsetsong le bone o ta ithala le gore mabaka a mangwe a se boammaaruri a ba re ke tagalla le rona gore re dirisa dipampiri tsa goromente re kwadisa selo se seng tsone hela ka gore tshaba gore na le pressure ga ke re o the go ntse yalo but go na le such circumstances do exist mme ba re bate ser tata re bona boammaaruri ya teng thank you me gone re o pelo kganye ga ke itse gore ka gore le batho le bone Batswana ba tshwanetse go tlhaloganya gore ha a sa thusiwe ko officing e ko tlase o tshwanetse a escalate kganya ga go atla a kgone gore re ha tswagala ba a tshotse boammaaruri mme gone go a diragala ya ka o bua gore ba bangwe ga nke ba bua boammaaruri but I'm worried ka gone gore motho ha a nna le baka le le kalo mme a ntse continuously a ntse a tswelela ka gore na ikopela ga go lebege sentle. Now I have got many cases tse e leng gore go gongwe ke tle ke akanye gore ke batsisiwe ke nna ke tle ke ikutlwele ka gore go gongwe
ya ka bua ba bangwe ga ba na le gore sa buing boammaaruri gongwe ga yaanong a lega ga go lona ke lega e ka re a bua boammaaruri le nna ka be ka mmolela re nnyaa yaanong o ne o ntirisa diphoso ka gore ga ange ka go isa koo o ntse o sa bui boammaaruri but go a tshwenya a typical example maabane hela yana ha re le mo workshopong yone ya PAC ko there was a Kenyan lady we leng gore o gante no go interpret a ke tsora wa mogakologela. She was married mo Botswana for lebaka le lele. She was born here. Ga itse le ha ile gope go ga bone kore she is Motswana by everything. Lo ena ha bua le ena kwa itsora yeah, that lady is still crying go batla go bona citizenship. Ke ha ile dikai hela ka gore ke tse di gaui go kgaolo nya medi dintsi me gongwe ke kopa gore from here a ke re recent tuto e go bathong especially after the law e tugile yana a le phataletse loeto. Public education is very important but mbe ke tswe mo go eo ka re ene le ka khelo o tsya lo mo ke gatelle mo reo pele gore wa bona gore dikgantse di a male phatala gago ha ngwe di tsiwe ke batho ba se kaenyana hela gone mo gore gore yone kganya e buanya gore nna busy bogolo ja mo metseng e mo di bordereng ye go matata dikgantse di tshwana tsone tsa batho ba na le bo 20-25 years ba nyetswe tsa batho ba ile gore ba sa ka ba nna mo Botswana ba re ba batla citizenship ba e bone di ntsi gore le phatala lona ke batho go gatela kganya gore le nne busy lona gompieno ga le ke la thola le telesega gore di-officer tsa lona ba nne mo di-officing ba tshwanetse ba tsamaya le lehatshele ba ruta batho yaanong ka diphetogo tse di diragalang ke a leboga. Thank you. Decentralization. How far are you with decentralization? I'm giving you an example. If you go to Mogodisani district, we don't have lepatala go mo district in Yaron. And kesalere naribua tataka kanya gore ko tamaga ibile re lehile di office mme go pala hela gore le decentralize bo mang bo tsone di khantse hela tse di amana le immigration le ne ga diwo mo go ditsane ke be gona le sengwe ga go sa thola gona le ofisi ya o mang ko mo go ditsane ga gone kore decentralization hela in general ka ha batho ba pakang go dira di tirelo tse di amana le patala gago. How far are you with that? So magisimola ka ya mo goditsane e ka be re le ngo gola yana ngo no tswa a be re setse re le ko mo goditsane ra batla di office ra tsama mo goditsane otlhe re ne re supile go re batla di office tsa mohuta o ntseng yang ba bangwe ba ne ba re solohetsa ha re setse re le ga o hila gore re tsene mo di officing ba bangwe ba advise mo motseng ba di gana ba re di khakala le ka hale di ntshiwe re go sele kore those things total there were so many me khanya decentralization ala in its totality ya thamaga ja ka re kile ra bua ke gakologola center ke le ra le ka go e tshwara le wena honorable ene ile gore thamaga tota ke motse o motona me ne re lebile thuso ya teng gore ha ne se ha ditsompelo di re patikang ka teng e tshwantse gore ba ne le office ko me ba bogompieno re na le thulaganyo ya gore batho ba ne ba go ba thusetsa gone go me tota la boammaaruri jo bo siameng ke gore because of the size and the number of the requirements e batho ba tlhokang thuso ka ene e dira ga jalo maphata le mantse re tsamaya ka decentralization re na le di-office le dintsi ko mahelong a mangwe hela ke gore kana lephata la rona ya ka re it's about life events. Every day people want to be solved. Every day want things regarding their life to be attended to. Ya no ta ithala gore mo ngwe ke kganya gore can we really be in every village, but we are strategically looking at the size le the service ya gone ho ke ra gore ke reetsa mohago ya thamaharitse ka yone ya mogodisane le one re tsweletse gape le mogodisane ma go go a itshanya teng go mo go ne ga go wa hela re se re bone ko le thamagala tsa bona gore re ira ya mene ke rile go ngwana ra bole ka tsone di khantsa gore angwe batho ga buiwa maru ka ona o tuti se di khang go gore o bui khanye ke le nya dira hala gore chairman a taitso ha re di ha di recent raya batho bana ba tsa busubi ya senya bone ba re batsadi ba thokahetse ga bo go duela sengwe le sengwe ma ke ya mise gone go siamisa
yana ke dumalana le wena gore go na le gore go gongwe batho le bone ba tlhoke go bua boammaaruri ba sa bone thuso ka ntlha ya gore ke bone ba sa buang boammaaruri ha ba sa buing boammaaruri ba se ba kgoreletsa ba ba buang boammaaruri go bona thuso ka pele a kry ya utlwala ee ke ra gore mahirehere ha tshwana gore a dira gore jaanong batho ba bangwe ba ketegalo ke go bona thuso ba e le gore bone ga bana bohirehere ee e ka nna ya bogelo re mtaosane gape kopa go dira ya bogelo libraries ga ke itse gore go ha a nne ke bala sentle gore gantsinyana na ke itse gore lephata le ka gore le ntse go te youth mme gape go lebegele la lona a ke le ko go lona la di-libraries le ko go rona mme le tile malobanyana hela yang ha go dirwa rationalization ya bogelo okay mme ke ne ke kopa gore a le gore le go go lona o mpe matsogo kwa tse loeto a dikologele ga tselotlhe di-library go makgasa gona le ga le spe se siame gongwe ba go neetse ela ba sa go neela le budget ya teng mme ga go a nna sentle gotlhelele yaanong ke kopa gore o nete le mahelo a mangwe a tshwana kana a e leng gore a tshwanwa ke gore a nne le di-library tota a itilwe ke nako gongwe o leke go tsaya inventory ya tsone o tlo o kgone go bona gore o ka re thusa yang ko mahelong a harologaneng ke a lebogase thank you chair thank you very much ke tsa re go ne le thotloetso hela ya kgang tsa library honorable Lesedi ke go dumedise chairman ke dumedise accounting officer le ba nna tota hela potso a me ke senkang go simolola ka yone ke ya omang bogolo ja nyoro nyoiwa omanyoro nyoiwa ra itse gore le ipetse selo sa 2 weeks me re bona mo malatsing a gompieno a diega yala mo e leng gore jaanong go setse go tsena ko 3 months go ka bo go irwa keng accounting officer gongwe sengwe sa dilo tse o ka re di tlhalosetsa selo se ne re se ipetse ga ke gakologalo sentle sa umang my colleagues ahead or remind me I think ne le beke tse pedi gore umang a ba setsa diragadiso yaanong ya ka ne ke bua kgantele e batile o tshwana le ga gongwe mo di-passporteng ga e leng gore kore there's a number of reasons one of them ke yone ya gore ga gongwe kana mo umanyeng batho ba batiwa information e capturilweng e sa tshwane le ntšha yaanong a ke re bogolo yang ga di bua ka e renyiwa e sa tshwane le ntšha mme ga gongwe batho ba bangwe ba ete ba gane ba re nnyaa yone e le tsentseng eo ke ntse ke ko go yone mme bosupi jo bo leng teng bo gongwe ka gore batanyo tse dintsi tse o tshwanetse gore a di tisa a supe gore nnyaa ga ke sa tlhola ke nna kwa jang ke gone moo sa bobedi ke gore ga ke batle gore ga ke bua ka dilo tse di thaelang ke beele ko thoko gore ga gongwe le rona go kgonagala gore go nne boitseme ka gore ga ke atela ga go ta go latola dilo tse ke itseng gore ga gongwe di a diragala ga gongwe ka gore a thothomisa motho a buile ya kano o buana re botsa officer gore why did this o mang yo renew a tseye lebaka le lekana re batla go bona gore o reportilwe leng o capturilwe leng a tsena le mo systemeng motho a mo tsaya leng mo gongwe o mang wa tswa we have a system ya go follow batho up ka di-message gore o mang wa go teng o dule ya mota o motsee batho ba ba sa togota go mo tsaya mme ga ba kopana le bototegi mo diphuthegong kana ga letabe le teng ba bo ba re nna ke sala ke kwadisa mo go na le mabaka a ntseng yang sala ke kwadisa mo mme ga a tsebe mo e leng gore re setse ebile re tsere tshwetso ya gore mo gongwe ga re itse gore bo mang ba kgaolo ya gare re Lesedi ba kana ra ba phuthala be re ntsha ditshenyegelo tsa rona re ntsha koloi re ya go kgoteng re bua le ba bogosi gore re tisitse bo mang tsatsi le one ke ba batho ba te ba o tsebe nna ke tsaya gore go na le maiteko a re a dirang mme batho le bone ba bangwe ba na le seabe le bone ba tshwanetse gore ba iteke ke santse ke la gago ya omang accounting officer gongwe sengwe sa dilo tse le wena o ka bong o di itse o ka di ntshupelang ke gore batswana ga bana boma bogolo yang batswana ba gantsi ba bomba le ko dipolaseng o kgona go ithala motho a na le dingwaga yala tse 20 tse 23 gongwe le go heta a sena omang le thusa ya mo seemong gape e le gore gongwe sengwe sa dilo tse o tabong o ka di ithela e tabe e le gore o tlhoka bone bao ga e le motho o motona
ba ba ka bong ba ka supa senta ka ene ha gongwe batsadi ba ka bong go ka bohelwa mo go bone motho a le ko lehelo le le rile mme a gana go ta go thusa a ke tsore yana mo seemong se le thusang ka gore ba tswana bone tota go bua boammaaruri ga bana boma nna ke simololle pele ka go dumela gore go na le palo ke gore ga ke ata ka dipalo gamme ke na le tsone tse di supang gore go na le batho ba dingwaga tse di rileng ba re sologelang gore mo nakong ba ka bona le bomma mme ba sena nako ke be ke dumela gape nngwe ya gore go na le ba ba ganang go ta go supela ba bangwe palo eo re ta e talk out ya batho ba ile go ma mme ba sena nya e ka direga la motho ya ne ke re ke a re tota e ke batlang gore ke tsene thata mo go yone ke ya gore ka gore re ta go arabela dilo tse dingwe tse e leng gore ga ngwe rona re le batho. Like I'm saying, this is a life event. We should be in charge of our own things, especially tse di re thusa mo matshelong a rona. Ya ka no bua honorable, go na le batho ba ba ganang go supela batho ba bangwe. Motho a tsetswe le motho e le ene yo mo itseng, e le ene motsadi yo setseng bangwe ba seo. This is a social and, how do you say, family affair. Mo mabakeng a ntseng ya gore tere kope bokgosi gore bone ba thuse ka gore ra be re sa itse gore ba lesika ba ka bobele gore ba kgotha-kgothala kana ba lwela eng mme bokgosi ga ba na le bosupi teng bosupi ja bone ba letelesega gore re ka botsagela ga bopapamise boitola ka gore ga re ke ra kgona gore motho a nnegela ka a sena o mang ntse re tsore o mang o ka rotloetsa matshelo a gago hela ka gore gongwe ga ba utlwane mo lapeng se sengwe ke gore batho ba bangwe ba bokgakaleng ba ko dipolaseng ba ko kae-kae mme re na le dibidiwang kana dio tse re dirang once in a while the outreach re dira di-outreach re a teng gongwe se ta dirang ke gore re ne re ga dira di-outreach re be re rulaganya le mapalamente gore ba itse gore ka nako ya gore tabe re le koo ka gore ba ta kgona gore ba re thusa ka gore mo mabakeng a mangwe mongwe bahiri ba bone ga ba lete gore batho ba re ka ba kopantsha rata go ba thusa e le gore bone ba mo goreng ba berekegela ba nnegela alo ba sena oma motho a ba gola ne lebaka le kalo a sena oma mme ga re ke re rata gore re simolole pele ka go gana le bone re ire kopo le ka bogogi le botsadi jo bo leng teng mo kgaolong gore batho ba ba itse gore motho wa ka la o tlhokana le gore a nne le sesupo sa gore ke mang ne ke re o ntshitse kgakologo mme ne ke bona ke te ba re ne e hitegile mo bathong ba gagwe ba reng o swelela ga gabo ga batle go mo supela seo se o se supang ke gore ga mme e le gore yaanong motho o iphitlhela le mo seemong seo ko re a bone kgosi a e le sengwe nne yone e ka mo supelang ga e le gore e ka mo supela ke re go na le dikgosi ta tetanyo tse e le gore o itlhela ba itse batho ga bogaogile ka gore dicase tseo di buang di teng tse motho a gana hela kore a ke tswa ka swele kgotsa ka eng a re nna yo a ke mo supele a le ko sebira o kilang dena so e nna dikgang tse di tshwanang tshwanetse so a ke re motho o ka ya ko kgosing ya tetano gore e te kgone go mo thusa go bona oma gore a se ka nna a sena oma ke lebogela kgakolweng ya ne kgakolo hela ke a itumela se me Batswana le re lekeng le rona Batswana re tšhaba e le gore ga gongwe dio hela tse dintsengana motho o ta ba gana le a re na modena ka o ya mme re lemogolo gore batho gantsi ba re etsa bogogi jo bo tshwanang le mapalamente ya le lona a re thusane le gateleleng ka koo gore kana go supela motho a se gore wa ba go ntshitseng hela o tsalwa le ene mo supela a nne le o mang re ta ile ka retso re ntse ke a leboga nya mme nna se ke se bona la ha e ka be se gore motho wa gana ka gore go ngokilwa mo khopisa ko gore a gana hela mme e se mo go ka bong go toa gana ko rapalwa ke go tsa boikarabelo ha ile gore gongwe o no tshwantse gore wa pointila na o tshwantse gore o to go motsa e be re yana ha o tshwantse go ta go motsa o ithalela gore gantsi mo nageng e re tshelela mo go yone ya ka ga o itse accounting office o ithela yana a ngwa tsa jele mo elang gore go telele ga ka kgona go ya ko bathong mme e seng hela mo jaaka le ira di-outreach accounting officer nna gongwe sengwe sa dilo tse ke di itemogelang le ga nne ke ka bo ke boditse pele ke re mme gone le itemogetseng mo di-officing tsa lona since ke dumela gore le wena wa tlhaloganya gore batho ga ba tseo ma nna nne ke dumela gore gongwe go eng ka merahete mo lehatsheng leno gongwe go na le ba ba ka bong go lebega tota ba saletse thata ko morago ya ke ka akanya gore bontsi ja batho ba letso la basaro ke bona ba ithalang ba le reluctant mme gape ko phelelong ya letsatsi le ga le ka bo le dira di-outreach
ha o diritse motho o mang ka nako eo a le ko go nna mo nakong e tang ha o se o tshwanelwa ke gore o tise o mang wa gagwe jaanong o migrate-ile o ile ko go sele ke re go tsweng di tshwanetse le kago le kae go bona gore la di kgona la ha tota ke itse gore go thata through you chair re ira thuto e re irang ke go tsibosa batho gore o mang o bua ka botshelo ja gago o mang o bua ka wena mme ga o sena o mang kwa ntle ga go isupela gore o mang ke yo o ta hetwa ke dithuso ka gore dithuso ka bontsi di batla gore o bo gona le some form of identity gore re itse gore o motswana o tshwanetse o ne le o mang gore o nne le ditshwanelo tse batswana ba tshwanetse gore ba tshwana le wena ba di tseye o tshwanetse gore o supe ka o mang jaanong gantsi batswana ba bangwe ba ete ba re yaka o ne o tse o hadika yana nyana ke nna hela ka kwano ke ko bokete ga ke tlhokane le o mang ka gore ga nka ka tlhoka dilo tse dintsinyana ke gone hela gore re ba rotloetse ke ka bokhutshwane re ira dithuto mme re eletsa gore re thusaneng hela mmogo re tswelele hela go ithelela go nako ngwe bontsi ba bone ba tla lemoga gore they will need to have identity ya bohelo Mr. Chair go no go hela ko gore gongwe o buile sengwe accounting officer se ke ipotsang gore mme le diraeng go enforce melao ha ile teng gore le ruruhatsa gore ha le eletsa go ya ko polaseng ya ga soren so go a go thusa ko go le yang ha le dira di outreach gongwe nka bo ke hadikai yana kana gore ha o hadikai ka maina a batho a gongwe go lebega ya ka ekete o dumela gore ka mso ba ka tlhaloganya gore gongwe no ba dirisa o ba leba ya ka ekete ba ga gongwe ya la ko dipolaseng tse di tabong di na le batho ba bantsintsi ba re itseng gore usually go hirwa batho ba bantsi e be re ha ba hirilwe le borre ba bomme le bone bo ba imelele ba ye go nna nabo ya ka mo irareng bogolo jang ya CKG re o itseng botoka le diraeng gore ha ya gore dipolase tseo di lotetswe ga le kgone go tsena mme di na le morahi wa batho ba ra bonga ngwe re thomamisitse gore ga bana bomang le diraeng go thomamisa gore bora dipolase bao ba tseelwa dikgato tse di maleba santhala ke re gone re buisana le bo molaodi kana gore molaodi tara kana kwa gore ka letsatsi la gore re be re le ko bokete mme re a itse gore go na le thulaganyo nngwe e le gore e ka taya re kgoreletsa ne re letsa maemo le di-officera tsa rona tse di ko kgaolong le go kopantsha batho ba le barele re ka dikana re tabe re le gano re tile go ta go kwadisa batho yalo hela se ke se itseng ke gore ko gore ga re ise re nne le a proper direct resistance ya motho a itshupa gore na ke batho ba kwadisiwa ka gore di thata mo molaong di teng tsa gore ga gona motho o ka ganang gore go tseno mo polaseng ya go kana ko bokete batho ba go kwadisiwa yana se re se bona ka gore le rona re batho ra bona re belaela gore go ithele ba ba mabaka a go tswa ha ba ya kwane ke sone ke rile mme go ne go na le thulaganyo e ne e beilwe ke gone go le ka go gana yana ke gone mo kereng re tale gone hela yalo ka di-structure tse di leng teng go kgaolong tsa bo molaodi le ba ba leng teng mme be re kgona mme o bona gore ke go mo ka be re go dirile motho go na le bothata jo re bo dirileng ka bone Honorable Dikwa. Ke a leboga modulasetilo accounting officer ke a go utlwa o bua ka di-program tsa di-reach out programs but you don't clarify them. There is a concern ya gore batho ga ba tlhaloganye like for instance dual citizenship batho ga ba itse ka yone hela in general na ebile re ha re reetsa re utlwa ka re ke dikgahela se gore teng go tswa go le nenyane tiriso ya umma go crossa di border le yone o ka re ke dikgahela ga se so se ile gore se clear mo di 7 tsa batho so totally ke botsa gore tota gore what mechanism what methods do you use to reach out to the people ka gore batswa go a supala gore batswana tota ga ba itse ka dio tse dingwe maphata a mangwe a na le batho ba public education maphata a mangwe a na le di-extension officers those who are taking services to the people lona as an organization you le itseng gore what your services should reach out what do you do what method are you using Thank you so honorable Dikwa no ma ke simole pele hala kere
hela ya ka maphata mangwe a puso le rona re na le extension services gongwe ka tswa ele hela gore it may be because you are observing you are there, and I can't argue this. It maybe is not as active as maybe the extension is saying, may detail. But so says to na se se lemogile. Se re se temogetseng ke gore dilo tsa mohutao re bile botlhokwa ya tsone le gore di dišwa di tshwanwa ke gore di bue ka go boelwa ka mabaka a mantsi le gone gape re dirise di-platform tse dintsi ke raya gore ke araba hela gore tota re ikaelela go dira yang gompieno go na le di-digital platforms that we should continuously be going on them. Go na le di-quarter meetings, go na le di-communication ya tsa phatalaso, communication ya ga governmente, go na le ditsela tse dintsi tse e leng gore what we need to do ka gore dilo tse o tla itela gore communication tse dingwe tse ke tse dišwa ga se tse batho ba utlwa selo se be se tsene se temo go bone ha se diragetswa kgapetsa-kgapetsa. I think that's what we have not been doing effectively, continuously doing this and choosing various platforms to say it. So I can guarantee you here, sir, that we would want to do that, and including the extension of Uankayo. Thank you. Thank you. I want to know if le part la register of society le mogolona kana yang. Le mogolona se. Okay. There is a challenge that I've observed over a long time. Di kereke di alwa dia patalana because of conflict. And we tell you mongwa itirela kereke a re ko but there is the same constitution sengwe le sengwe le ka parentsi le yone. So Lona, why do you take long to resolve the issues on it? I know of the churches say Lord di khaogan. These are khaogana gore bangwe ba ipitsa ba le bangwe ba ipitsa ba. Ba ipitsa so sengwe hela but worshiping in different locations. More than 4 or 5 years kereke ntse yalo and ba ta go lona gore lo resolve these issues and nothing is done. A halona di thata tse di lekanyeng go ka baakanya seemo sone se. Se re na le di thata. Me di thata di na le ga di helante. Rona ka tsamaiso ya rona ya Register of Societies re na le mo go bidiwang go to Arbitration Council ya mekgatlho ya societies. Batho ba ba lwang kana ba na le thokoto kutlwisisano mo dikerekeng ba ta go go rona. Me re ba ka etse tsela e siame me sengwe se se swabisang go eta dilo tsotlhe ke gore mo mekgatlhong yotlhe kana ke mekgatlho ya dibolo kana ke mekgatlho ya dikhwaere kana ya dikereke bontsi ya batho ba ba na le dikgang go rona ke ba dikereke yaanong le rona ite re ba tile be re so sa nthala go amakatsa gore mo bathong ba bothe be le lona ba le thabana gongwe ka bogolo ba sele seng lona ka gore le ga o hile modimo mme diotse di a diraga e be re ba rare re kopa gore go na le gore re judgment re le kope gore le choose gore a la go agisana kana wena o tsaya tsela ga ga o tsaya tsela ga o togela constitution ye pele ra buisana re be re ba kwale le makwalo le sengwe le sengwe mo gongwe ka bogela go dirwa ke gore ba santse ba tsweletse ka mabaka a gore gongwe we are not able to effectively reach out to every corner go dilo tse di diragalang mme ba re setse re ne le bone re setse re ba tsetse dikgato se sengwe ke gore bosheng yana re ne re dira mo go tong re-registration of churches churches societies le dikereke di le mote re sena ona re lemoga gore bogolo yang gone go dikerekeng ke gone ko go lwang thata teng ka gore kganye mo mading ga re ba botsa re sekaseka go tshwarwa madi kgang ke mo mading kgang ke mo boeteleding pele gore yo maemo a go ke eng le lona le ka re le le bantse la lwela maemo nna ka re tsaya gore ba thomilwe ke modimo yaanong thatologano wa bone e tshwanetse re itsewe hela senta gore e tswa ko godimo mme dilo tse di teng yaanong mo re-registrationeng ba e leng gore ga ba ka ba conform, they didn't conform to what we want kana ga ba register gompieno we are after them ka gore itse ba bantsi we are after them everywhere. Me we will have to bring them to the book ba beng gore ba register le gore ga bana epe dikgang tse di kalo ke bone ba tswelelang gone yaanong ya mise ya mo sa teng se botho I know it's more than 5 years the main challenge. Like when there is almost Pacific, Baba Mubaya Pacific, Baba Mubaya Pacific, I don't want to mention names. Me back in the Batapolo, Kapuwa Kai.
ke ne ke re seemo se se bothoko ga ile gore se kgona go tsaya bo 4-5 years se sa resolviwa mme go na le bosupi ja gore batho ba ta ko home affairs a ke tsore a ke bitsa sente mme ba go buiwa le bone ya ka ntse o supa gore o bua le bone ka pase ka bangwe ba ne ba ile go kerekela go sele bangwe ba ile go kerekela ke go sele ene go mo ga go nne sente mo lehatsheng la rona le bone yaanong o ta itlhela kutlwano e se yone sente o ka re ga re batswana so tota nna ne ke le kgothatsa gore nna le registera ya dikereke tsone tse dintsi yana lo di etele gongwe before the end of the year these issues di be di resolvile because ga di direle lehatshe sente you can imagine batho ba biditswe ko kgoteng ka go te go boipuso le kereke e taile makgamo a le mabedi so ke seemo se e leng gore tota You made your point. re blame alona You have made your point, Honorable. You tsibogele kgae le bone gore ke go aga lehatshe kana without you ga gona se se ka diragalang. Yeah. Well, I was going to give you the last question. No. Yes, but I get the mo go right ya diragala yo ibua me. Oh, okay. No, it's Honorable Paul Holo's turn. Oh, okay. Only land go here. Okay. Dumela re opelo. Nna ke tla botsa potsonyana e le nngwe hela. Ke nna ke botsa one hela. Digitalization. This is a word across all ministries, departments and agencies. Potso ke gore ra go bona leng se e le gore based on the records tseo nang le tsone at the time of birth e re ha motho a tena 16 a be a leletswa gote o mangwa ga go ready tla o motse because this is the same ministry, the same department actually. So why should we be registered at birth and be expected to use the same document in the registry now to apply for another within the same ministry? I think this is backwards thinking, and we need to look forward. La ira lenjalo ka gore year in year out le kopa madi go tokahatsa seemo, and this is one of the areas where I think you should be taking us forward. Sir, you are right. Digitalization will not be only a panacea for provision of services in an efficient way, but it will also be an important aspect of having a data that is secure, ebile e babalesegile le mo tirisong ya yone. As we speak, we have still 31 processes saying they are under automation process. The work permits, the work and resident permit, the citizenship, the marriage, I'm right? Okay. The birth and deaths. Data in a digitalized form. How about us look away? Can over us look sensible? What's the one who know? Happy, what's can now what you are? Do also take habits of habits. Out of this 13, I think 13, if I'm right, there, I don't know if 13 of them, there's a little pilot, Radiranayan. And I can't remember all of them saying what they make is sorry, your near ID, a king way at Zanta. Or make it because ID forms the basis of everything else. Matsalo le dintsho di kgona di computerize sorry di digitalize ebe le gore go ikopela bo mang go digitalize ebe le gore di passport go digitalize ebe all these things are digitalized. But most importantly, what we think will be a breakthrough in all of this is to make Omang in its platform a interface le all the sectors of economy
at every level. Ka mabaka a gore ha o batla thuso o tshwantse gore o itshupe pele gore o mang and be authenticated. So in short, what I'm trying to say, we might not have done all of them, like I say, but that is a priority. Go na le Batswana ba bangwe mo go ba bantseng ba bua ba ile gore ga bana bo mang simply because batsalwa le bone kapo batsadi are not in a position go ba supela. Do you keep records tsa batho ba ha ba tsholwa such that you can retrieve file ya motho o in an event where ba ga bone are not willing to facilitate? We keep records. Would it not be possible then for you to retrieve? Because would you not then rely on the records that you have, since we deal with the same department for a document, anchoring on the document that you already have in storage? I think let's look at this way. Ha ono kile wa ikwadisetsa o mang rena le information ya gago mo systeming is a lot easier than how it's going ikwadisa go thelele, because some of the primary data e teng e buang gore o manja. The only other thing which is required, and it's very easy to have that, how we register, ke di issues tse di tshwanang le bo gore gongwe a o setse o change di address ko nnang teng a ke are ampola ha ile gore gona le thoko ya gore re tle re bone o itshupe sente ka tsela nngwe gona le doubt. But other than that, we do have that information, and there is every information, there is everything important ya gore the change of address in terms of public register is an issue of mobility, and because of mobility you need to know. Because public register is not only data just we live there. It's for security, it's for service, it's for development, and it's for any other interaction that may be required. And we need to know at any given point. Would you not say you hide your inefficiency? Inefficiency in terms of finding out where people are, their addresses, by waiting for them at their lowest. Is that saving you, or it is saving the citizen? Through, your platforms, the interface. Expire, come and get a new man. Nyame honorable ga se go hita inefficiency. Hela ya kana o isimolla ntha o bua gore if this thing is digitalized, it's very easy to have this thing interfacing and getting information like this. Ke hela gore mo gompieno re tabere batla some of the information e so ka physically. Even then it doesn't take long unless ile buitse me ja batho ba ene gore kana go yo ke bona ba tshwantse gore ba thuse motho. Gape tota batho ga ba ke ba re tsenya dingalo unless bana le motho a hitha sengwe gore a re no ga ke sa thola ke nna ko rapa yana ke nna ko lo ba se me ko lo ba tsa address ya mki. Once that thing is given it doesn't take long. But I agree with you, once it's digitalized, it's very easy gore sengwe le sengwe se diragale ka bohego go eta ka jaanong. Back to question, how far are we to arrive at that? Because like I said, it seems every department is digitalizing. When are we going to realize this ambition to go digital? Between now and last year, we have finished 13 of them. We're in the pilot stage out of 31. We want to believe for by the end of this year, thank you. One last question. Omanko di Kaolong, where you don't have offices, there's incidents where Kaolo administratively, for instance, Kaolo tshwana le Lorolwane, le Bogasita, you find that the administrative center Kekanye,
but gate ba dire bo mang ko Jwaneng. How do you determine which office covers which kgaolo ye go senang office ya o manteng? Ga ke itse gore go ka bo dilo di hapanya ha kae, but what pertains is that because of that, government and not only our ministry have aligned the district and even evolved more so that ratumetsa ditamelo go batho. So I can't vouch for the one yo buang ka yone ya sebo around that area. Me hela go ta bo go sa nna sente gore batho ba go kopa ditamelo go kgakala le bone me go tisitswe di office gaufi. So it could be some form of misalignment that is not acceptable, because alignment e di ruleng gompieno ina irelwa gone gore batho, because of their location, geographic location, ba kgona go bona ditamelo gaufi le ha ba leng teng. I put it to you gore go a iragala ko Lorolwane. They go to Kanye every day for all other services, save for Yaomang. Omang, they're expected to go to Jwaneng, and it is very costly for them. Can that anomaly be corrected as soon as possible? Point taken, sir. We will look into it immediately from here. The director is also here. But I don't know, sometimes but we have to continuously be there to make sure that things are done properly. To contact the director so that I follow this up with her tomorrow. Thank you very much. I will pose maybe just one question that is connected. The questions are connected to each other. Remo pusencha. Me tumelo ke gore di dingwe di tla dirwa ka pharologanyo. Tumelo gore di dingwe di tla dirwa ka pharologanyo. Maybe the current president has made some remarks. Tse di pointang go goreng gongwe di dingwe di tla simolola go dirwa ka pharologanyo. He has made remarks about undocumented citizens. Ke re ke botse gore mme go na le conversation around that, because president's remarks, especially when they are said in official settings, should be taken very serious. Undocumented citizens, non-citizens, or undocumented immigrants, a conversation around that. The president has also made remarks around the purchase of citizenship. Because we know investor a citizenship. It's a remark allegedly made by the president. Change of direction. A conversation in me, Kadi Kante, Teditamelanang, Lesemose, Aite, how we can Hotoga Horek, Home, say on a Naka, Yamaitana, don't wear a baby. Hotaya Yale bet. A longore, Home, Ikella, Ho Satla, Botswana, or Nalisid in Botswana. Maybe a Loroka, one citizenship, Home within Nakwe Kushan. I can't say Luritez Kang against the backdrop. We have recently had a change of government. You was at the country. High Lorley did say the Kang. Can't say Uditama Hakai, I get it can't say Karimora, Rasul Hella, or one of the pet or Didira Hala. This is the Morocco to ne, Dimotazidia Canadua. Raiso, Kiwasa Nagahori, Egatahori, Samos head to Rile, or Santa Havanala. Thank you, Chair. Maximum lepeleka documentation. Ya documentation like that. As we speak now, what are we doing? We have set up the committees. Say long hore. Yaganiki waka kanya statelessness pele hore. It should not be heard of us. Hajika wasakai ergasimol hala ko bathong ba kanarna le batho ba bangwe la ba sa fole ka ta sa garona
but we work together. Ba e leng gore ke di-asylum seekers ba ba endang up ha committee e rile decision o ba hella o iso bona gore ba ka kae kana mabaka a ba itse gore ba ka go bang teng o ba go bewa go dukwi re dirisana le ba justice ka merero eneo le ba bangwe gape ba security mo go na le ba bangwe gape ba e leng gore go tabo go belaetse ga gore ba tswa go bokete mme ba tshwantse gore ba to go identify ke ba ga bone e be re ba ba go bileng go Francis Town go na le place bi go detention center for illegal immigrants e le gore ba be tswa temporary e le gore dio tse re dirang tse tsotlhe ko one mo thara wa go ta go bona gore motho yo ha re mo interview le re mmiletsa ba re ba tswa go ga bone ha ke ha se kae re kgona go kopa batho ba tswa go DRC gore ba tekwano e le gore batho ba rra ba re ba tswa go DRC mme go go committee ba ne ba sa ka ba kgona go eta ka mabaka gore go na le mo tse di bilaetsegang re bangwe ba bone ba nga bone ba setse ba bonye mo ba setseng bile ba account officer a re mo khaelong hera mo kganyeng ngwe ya ntax ke mo documentation ke ta wela o ra ke documentation ke ra yone even ya ba go mpieno re ba bitsang illegal immigrant thank you sir ke one ke mo go yone thank you sir jaanong gongwe e ke belaelang gore tota wa e botsa ke ya profiling ya gore ha re na le batho ba tswa what are we doing to profile the intention is no longer to say gore batho ba kana ke illegal immigrants re ba wole ka dikoloi re ba busa re ba ise kae process e di irang gore go botsa gore ha kae ke gore re bate gore batho ba re ba profile go ba profile mo re bona gore ke batho ba mohuta ohle mo buitsana peng ya kana o bua ka dingaka ke ba buitsana pe bohe ba thalehetseng ba na le kitso dihe ba na le skills gore re benefite mo aspecting ya labor migration re be re itse gore ba ka neelwa ditokomana tse di tshwanetseng ba nne mo go itse go twe ke bo mang e se mo ra abellang hela gore motho ka re monang ka teng o tshwantsa ba tswa Mozambique kana o tswa Zimbabwe kana e be re ba hela mo gore re tana re ba tsa re ba buse. This is in line with UNHCR and other UN agencies are calling gore to da khanya go thola ntse re batho ba tswa kwa movement free movement of persons aba tshwarwe sente ha ba santse bana le mathata go ba tswang teng me gape re ba dirisa le mo economy ka gore ba bangwe ba tawo ba tile ha ile gore ke balimi kana ba taele ba di farmera kana ba thusi ba di farmera re be re itse gore ke ba gama le mo dituelong tse ba di tsang re itse gore ba tsa bokahe ga ba hirilwe ke Honorable Lucas re itse gore ha re mmata kana sentse re mmatala go Honorable Lucas le gore Honorable Lucas o mo duela bokana ra go mo taxetsa go Honorable Lucas ga ile gore ga tax re ta tax ene wa mo hirile dio tse ke dio tse le gore ka no botsa gore ha kae re a di document we are in the process to do that ya no ha ke la di document o le bua ka committee we are putting all these things together gore ya no from here re bone gore how can we then actualize this in the form of implementation ka gore dilo tse ha ngwadi sa bua sente di se ke di nesente di batla gore ya ka re le di stakeholder ra le mo committee na be re tse re dira sa bobedi ono bua ka ya purchase of citizenship. Now I want to say hello. This is not a sale or a purchase. What we are following at the moment, and in a similar pattern, doing due diligence and putting up the committee and aspects of how this thing could be done, we are following what we call citizen by investment. Now, what it means is this. We identify people, high-profile people, by long gore bana le dikiso le dipeeletso tse di rileng re be re bara be le gore ba ta go rona kana re ba latela ba supa gore bana le kgathego ya gore ba ka ta go investa mo go na le gore re simolle re dira ka re dira malatsi otlhe ba apply re ba tsenya mo go ene category eneo e be re dira due diligence e ta re supensang gore motho kwa tswang teng ga sia kwa tswang teng ga utswa diwa tsa batho madi a ke a boa maruru all these things. This is what we are doing at the moment. Once we have done this thing, we believe for it will be in a position for re ka grant batho citizen by investment. Di khantse how libile ka to time maybe you are not in total control how libile ke di khantse di ka solo ya ba maduo mo le bakeng le ka he ngwaga tse pedi ha ka ke ga betsa tsa selekanyo sa ngwaga le ha ile ngwaga tse pedi makere ka bukswane nna ka ha ke bona ke tsamaya ka teng ka gore I'm part of the people who are there mo committee tsa teng ke libile ngwaga ka gore ga rena nako ha ile gore batho ba ke ba tilong gore thusa ebile bana le sotho sa go nna mono ke batho ba ile gore ka ba amogela le rona. Okay, thank you. Just a chance. No, just one question. Thank you. I think in the issue the one-stop border,
strategy sa teng, it's progressive. But if you hore, what are the determining factors? We have Tlokwen here, we take it is one of the busiest. And then Kobot Northwest, Honale Bomuhembo. So how Lady Kalakatsela in Senya or Letsonetica Heladinaldi facilitates it in Senjal. What is the determining factor for a border to have that kind of facility? Thank you. Look, we as a country, we look into things that can improve our lives. We also look into things that can facilitate movement in the region. We also look into aspect of trade exchange. The Africa Continental Free Trade, Lorna, Remohione. Me says the Halanki or Yakarna di Bodara Jinsa, Ra Leba or Bodara en a Lebukete, Joel Horba Tobata, Mebatella, Homo Quebo, Kana, Elimisepili. People normally, when they travel, that's where the issue of trade exchange and what if it takes place. Harle Mohilo Hore, Hotari Reco, Omehembo, Rakaidira, Harle Mohilo Hore, Leon Moriseco, you know, would send information. Harle Horeka Duruaco, Tloquembora, Cop Fontaine, Leon Moriseco, Riterir, Yakar Setri, Rile Kobo Kazungula, Janu. Can I have persons with this thing? We do it with the other countries. They also have to see the way we see it. Mo go bona ka mathoro go ha gona le bokete ja batho ba hetang le thekiso le papadisanyo dite me go mo ba re ba pile le bone kana ba ene gore go tolala go bone bone ba na di priorities le kana ba ise ba tumele ho because it has to be go ne le naelano yo dumelano ka gore go a gona le tsamaiso ya gore ya go tsamaiso yang ha gona le ha ile gore go tsawa madi a kgaogano go sontse go dumelano gore a go dirwa jang ya no mo gongwe ke sa bui ka maina kana ke sa re go dilo hala ke gone gore ga re se re khutise ditumalano tsa gore re ka ira jang mme gone go na le potential ya gore go ka nna one stop border ya mine ke re me gone ha re go nwa te mme tota kgaeto ne e ka nna gone gore a ke re dikgantse tsotlhe ya ka o di buile kana o di buile ka bontsinyana mme they will obviously tse dingwe tsa tsone di nne le financial implications mme re itse gore ga di nna le financial implication itse gape gore mme le ga tshelwane gompieno le lela ka madi ke tsaya gore le ga le tabolentse le akanya tse le batla go di dira go na le bothata jo bongwe jo e leng gore ga te sekgwama sepatšhe se makgwakgwa go raya gore you then have to budget these things against the background yone ya go itse gape ya gore we are going through some very lean spell economically. Bagaetso re ka ya go teng re ka boela kgang tsa rona ke a leboga 25 minutes we are back.
Memorandum of progress, yeah. This one, in the attachment, that's from A to E. Are we together, Sam? Can we get started, please? Like I said, Honorable Sedi, please lead us on the Memorandum of Progress. Thank you, Mr. Chair. Are living in a Memorandum of Progress, but today, Bereberea ko page near Taborisimal, which is page 1. Attorney General, she can comment on this because when I look at this year 2013, is there still hope? 2013 case, is there still hope? Senior Counsel, is there still hope? Yeah, there's hope. You know, I should confess, you know these cases, the problem is locating the debtors. And if you do locate them, but with this one, we're still locating the debt. The summons has been expiring, so we keep renewing it. Okay, so you are saying there's still hope? There's still hope. So it's a memo? There are monitors. It's a monitor? Yes. Thank you very much. I go page 2. Table ego taseo idwech ya annex B idwech after cut-off date. Yes. Reto hala ele memo. I go page 3. Let's monitor it. Page 4. We close D1, D2, D3, then D4. Reclose it. Page 4. Page 5. That table is on Kapai. Table is on page 4. So you erase it. Then page ekotase dealt with. Next page, which is page 6. Both tables dealt with. Page 7 dealt with. Page 8 dealt with. Page 9 dealt with. Then table mo page 9 after cut-off date retohala ile memo. Statement 19 page 10 table dealt with. Page 11 dealt with. Page 12, the whole tables, the whole page dealt with. Page 13 dealt with. Page 14 dealt with. Nearly on a page yabo hello under Memorandum of Progress, Mr. Chair. Then let's move to Yes, response to the Auditor General. Yeah, yes, Yeah. sir. Yes, sir. Are isimolenko page 1. Re monitor page 2. Page 2 we monitor. Right memo. Memo page 2. Yes, thank you for that correction. Page 3, F1, F2, F3. Retswala F3. Then tse are ditogeleng ele di memo. We close F1, F2, and F3. Huh? Re di tswala tsotlhe. Yes. F1, 2, 3. Yes. Then 4. We memo. We memo 4. 1. Yeah, we memo 4. Then F4, we close. F6, we close. The rest we already talk about memo. I got we are together. Yes, sir. Page 5, monitor. Page 6, monitor. 7, monitor. 8, monitor.
9, we monitor. 10, we monitor. Page 11. Right, Tola, page 12, we monitor. 13, we monitor. No, ke bua like a presentation here. Or can I supposed to show what was the budget and what was what Which you page spent? is that one? Page 12, starting from page 12. Uh-huh. You're supposed to indicate budget for the year and what you spent. Yes. And then in addition to go for the other information, because I didn't see where or how much you spent for the year and what was warranted for that year. For the development? Yes. Yeah. Or what was warranted. Could you should show what was warranted for that project. Accounting officer, or answer Siana Okarona, the same accounting officer. So, what's why I'm going to Okay, no, okay. You have. I don't know whether this budget was the warranted, but what was the expenditure for the year? For which projects? No. You spent on which project? In paragraph 16 there, on page 9, we talked about that is recurrent. Okay. No, we're looking at development. Okay, more development is paragraph 18. Statement. We're looking at page 12. We are at page 12. In page 10, that's where it starts. Eh? So it says table 4 provides the page 10 goes statement. Agree or statement? Statement 6. You are talking of statement 6. Yeah, but I get what you're saying here should have been shown in the more table. It's a little good table inside. Okay. But what you're narrating there, we should see it more table. Huh? Accountant General, you have something to say regarding Auditor General? No, I was just saying I think she should share the template so that they complete this fully consistent throughout. Yes. I think what is emerging is that many of our departments and ministries, they don't seem to conform to the guidelines, the templates that we seek to use here. So I think please have regular contact with our technical advisor, so that she can spell out exactly what kind of format we prefer in the committee. Thank you very much. This one here, development projects, it's up to page 21. Or it's a monitor from 12 to 21. Tota hela ko 22 go godimo lone that table are monitoring. Then we'll be moving to page 23, statement number 3. Yes, you can. These are reports of the progress with regard to development projects by then. So my issue is if we monitor it, what in essence are we monitoring on it as compared to selling what's after the cut-off date? Which ones? Yeah, I project thing. Maybe one get project thing. Monitor or Auditor General will monitor and the normal process of the audit. I know it's an memo. Oh, okay. No, it's fine. Okay. May I also just pose a question so that we're on the same page? Yes, sir. Would that not be taken care of by the next audit? Yeah, the subsequent year. Yeah.
It will be in the subsequent. Yeah, so exactly. we monitor for the period, Yeah. and then it will be taken care of by the next audit. Okay. Thank you. Don't worry, account office. This one is ga gona se re ka se irang before ka gore la haele the financial under review ke ra gona space re ka se irang di tshwanetse go tahela ka tsamaisong e di ta dirwa se. Page 23, statement 3. Page 23 we monitor, 24 we monitor, 25 we monitor, 26 monitor, 27 monitor, 28 we monitor, 29 we monitor, 30 we monitor, 31 we monitor, 32 income tax we monitor, 23 table ya godimo ye we monitor it, e ko tlase ya other deposits we close, 34 we monitor. Page 34. Emma. Only this women's economic empowerment. Yes, madam. And had it been suspended, hence no movement since 2017. So, it's been how many years? What was the issue? That is the gender affairs program. Yeah. It's women economic empowerment. Yeah, it is. But I guess you'll help me here. My thinking was that Canada's thing was supposed to be moved. Yes, this program is for gender affairs. So gender affairs has since moved to Ministry of Youth. So what should happen is that we should transfer these funds so that they can take care of them, because this department is no longer under our ministry. So at the time of the report, it was with your ministry. Yes. Yeah. So I think the issue then is that you know that it has been suspended for some time. At least that is what we got in Parliament. That it was suspended. One could ask for Madiana Tokai. Sometimes the donor would have given you money or what. Because if you are given money, it's like a 2017 answer, Asansai and Amy as a director. Okay. I understand the money they were given by non-NGOs. They were given this money by NGOs. If we tried to ask them, and that's what they told us, that it was money from NGOs. So they were spending it on women's. Okay. No, just a little bit of information to this, because last year I asked about this thing. My dear, and I miss you. There was some suspicion the women economic empowerment program, right? Recent. They went to review how to give women money. And I suspect Madia is below the line. Am I right? It's below the line account. Donor would have given you this money. Bring you to spend the money. And that's why I keep hands.
e be dingwaga di tlolaganya yang. ke sone se re se kopang rona gore kana batho ba agenda ka gore process ya go reviewa bo ba strengthena the program gore e nne impactful gore a gore ene a seke a direga by then. So rona kopa rona ke gore I think it will be right ha re leng teng gore ra transfer is ka gore gender programs are still taking place. Le the empowerments, Vegas, the youth and the women, it is still with them. But we had to bring it here because it was in our books. At the time. At the time. Yes, we monitor it. Maybe that then the process of transfer, what do they do maybe to guide in that respect? That accountant I think they just, because it's a below the line account, they have to make an adjustment to Ministry of Youth. Okay. All right. Arengo page 35. Here, statement 15 ya surcharge. Renale case ke ya ga puso itsile tshupo. Everything it was transferred. The officer was transferred to Ministry of Hatana Pelena Loco Presidential Affairs. It seems to transfer or deploy local sale. This case is 2017. Maduotana recovery come March 2018. The officer was refunded on the 2nd May 2025. Neke ki dirle memo me tota at the end of the day ke bona gore ga kolot ha ke itse nthusang ka gore refund ke yone hela ene ya tsana go me ene ga sa thakolot. Thank you, Honorable. Yeah, it's true. The amount was ona asa chargeilwe koloi gora gora ba go gelwa ga bedi so gora gore wa kulutiwe mme refund re kgonna go dira re musetsa madi a gagwe. It's only that re dirile ka May 25 refund ya teng. Accountant General Twisau. It will be cleared after in 2025. For now, we'll put it as a memo. It's after cut-off date. Thank you. Memo. Arengo page 36. Page 36, we close. Page 37. Haria Korodimo Yaka Jenjele Antun Areto Helengele memo ya L1 Very close L2 Ego ta severe tohala ele memo Overa ko page 38 Ego Kodimo eo ya ga Komani Kumonyane Areto Helengele memo ya ga Moshweshwe dealt with Arako page 89 Ardito Helengele memo page 40 memo page 41 memo page 42 memo page 43 Aratswalenya N9 Eko godimo tse pedi tse 10 le 11 e bere di togala ele di memo Arengo page 44 is memo Page 45, we close N13, N14, retogelele memo. Page 46, ke o neile tswang ka kwa ke memo. Hare ako page 47, N15 le N16, a di tswaleng. Do le hak sa itse gore, ya N16. Yana under DR, re bona ena le balance ki ya 73745 me on it was due gore ka etswala ya no
explanation I nete. In a granted right of a just come much. Am I still outstanding? End of March. It's within the, we close it. We'll recommend that we close it because it falls within the date. Thank you, Accountant General. Let's agree with the retohalele memo, Kionele retohalele memo. Go page 48, it's memo. Page 49, we close. Page 50, statement number 22, monitor. Kionele ya go page 51, go P2, P3. Page 50. Page 50. They said they made follow up with the Attorney General, even though I didn't see the follow up they made. Attorney General, okay, would you mind commenting on that one? We managed to get a writ against the debtor. The debtor has since signed a payment plan, and payments are ongoing. Okay. Ma'am. No, I get a statement 22. It seems how do Malanyor se monetary. Oh, okay, monitor. It's monitor. It's on a Lego page 51. Ego Dimoyo, we monitor. Area Korea, table 9. Webona ya le paronolo. Page 51. Yeah. Attorney Generals to claim from third party. Then I look at this case, 2014. No, I think it's about page 50. 51. 51. I said no. No, we go 51, but how about 51. I was just asking Attorney General to claim from third party. Then this thing was 2014. Can we still claim from third parties? It's just prescribed. Looking at the period, it's the 2014 one. Because we just recently received the instructions. So it has prescribed. So let's say this one is 6-7 years ago. I'm amazed it's still possible to. Okay. AG says they have just recently received instructions. Yes. No, issue a prescription. Is there anything they can still do? 2014. Is that something that you can still pursue in light of There are a lot of factors. For you to determine whether a matter is prescribed, there are a lot of factors. There may be interruptions, so we have to assess the instructions and see. I can't just clearly say it as prescribed. Maybe it's the data acknowledged, maybe there's a payment he made, so we'll have to assess the instructions and check if it is prescribed. Page 52. Thank you. In the past, we noted there was weaknesses around the control system. We just wanted to find out from them what have they done to ensure the controls work or tibela this reoccurring. Thank you. Here is lost through motor vehicles. Page 50, sorry. Page 50. Yeah, Skabua, a lot of it, how record. No, sorry, sir, I was thinking about page 50, in terms of her question, most of these people in nearly our revenue collectors. So we have turned almost all the stations, if I'm right. Swipe you. Am I right? They're no longer collecting money by hand. Am I right?
I don't know what controls mechanism we have put in place. So, we have since realized this kind of tendencies, it has really gone down because of that. The only thing I like me doesn't occur a lot. Swipe and all. So we are making arrangements now through accountant unit. Swipe thing, then if it is transferable, it can be transferred. Go ahead, Rob. The cases when it's a misappropriation of funds, what remedial actions are there? I mean, the case it's a misappropriation of funds. What remedial action do you take? Like he was saying, Ghana in the past, they were holding large sums of monies. So now the government has said now we should digitalize by swiping. Secondly, in the past, these collectors were junior officers. So it has been decided that senior officers, a certain scale, should hold cash. So, and lastly, they went on training, and the supervisors were, these people have collect the cash. Before our revenue, at the go and now bonds and pampirle madi or collectile bocana, is a revenue, has a revenue, rapel one. I who bonds the pampirle the restoring indeed, what happened in the past. Nekera my supervisor get revenue, they get Goloha. They give white like Maragana, make it a revenue, what's another checks. Me as a post your name ring remedial action in my high heads by the religion. In government procedures, they are two stage or three stage. Honale a process administrative. Even when you are still waiting for the process investigation, police or and then in this case, because this one is a very serious case, the disciplinary hearings will take place as quick as is possible, and normally, even by the time process police can court is either suspended or already a kilometer. But this junior officer, is at the end. And mind you, somebody was sleeping in their job to allow such huge sums of money without any checks and balances. Is there action against those who were responsible to ensure Madia Motoyo that is the question. So in this particular one, I would not personally recall because that was then, but the procedural way would normally be that people who were in the supervisory be surcharged. And the accountant can help me to remember in this particular one, not actually, or in anyone similar. Yeah. Sure. Honorable, maybe you want to guide on remedial actions? Action it's a back. Someone jele madia kalokalo almost half a million. I be kare go salam ro ga gagwe go bonya ya ka le bua gore kraba lo gonale
latest follow-up was made beyond Attorney General Kadi Tuzaha, May 2025. May issue the last time we had to draw action April 2024. Kurmadia kana naketsa gore tso go tsibogelwe action le go mphe kwana be re twa go tenya motho o tshwerwe ampo go tlagala e seng gore go sampe go go budua Attorney General gore re dire jang. I guess Honorable Pologolo was also saying that if such amounts of money have been misappropriated, then the supervisory should bear the brunt of such charge. But it doesn't look like that has happened. So maybe in terms of the process, there's no clarity. That is why almost all the time, people who are surcharged are drivers. High revenue, it's madi, o thing by longer by the responsible from supervisor. Those who are responsible to put in the controls, they normally would walk scot-free. I think that is the concern of this committee. Yes, we agree, totally agree with you, sir. Because this happened in 2016. The original amount was above 600,000, but we managed to recover from her leave days, her C1 arrears. We tried, so the amount now is 400 and something. So we did everything to recover. Can I point out something just to see how these controls are not taken seriously? About 600,000 pula. Question will be, misappropriate mo period in it would be interesting to know and have proper information, or it was misappropriated over a period of how many months or years, because then it will point out or there are other players besides the one person who lost their job, whom you are pursuing to recover this money, because she's just bearing the brunt. It was a whole syndicate that was siphoning this money out of the government coffers. It was over how long? It's noted, so we will. Yeah, I mean, the kind of me or them idea. Ajelo Kalabak he's bringing the possibility out. Maybe it was a syndicate, and now the fall person was the one who was at the end of it. No, I understand, Honorable. So I'm not disputing your fact. Okay. So we will reconcile. Other than swiping, what other controls do you have now, and what is the regime for making sure that the money is recovered? It doesn't look like there's clarity here, I'm afraid. Oh, another 1,000. We are trying to say it should not take you when revenue is being collected on a daily basis almost. So you should have been able to nab it the first 2 months or so. Because revenue, but how depositor the question here, how long did this happen before you detect it? Mr. Chair, ka gore o supile gore ha ya go deposita le ha sna go nna a deposita swantse re somebody a bone ya no ke ra ke go tatsa rets gore a gone ha ya la go a go nne
a go clarify gore what happened. Kana madi is a lot of money. Thank you, Honorable. You remember this thing, it happened at Maui. Those years, 2016 or before 2016. That's what we agree with you, all what you are saying. There should be some checks. But it happened. Struggling as you may be. Sorry, you. Accountant General. In addition to controls that we have put in place, seeing that there is a lot of misappropriation of funds by revenue collectors, there are some spot checks by the treasury cashiers. They do spot checks on their revenue collectors. They print a receipt tracking report showing that there is a certain revenue collector that have opened a receipt and has not remitted the money on time. So they do the spot checks to reduce those delays. Thank you. That's one element. That's a control. I'm still interested more in you can't move away from 600,000 and those who are responsible to supervise, to check, counter check, and ensure what action has been taken. If none was, would it not this soul, poor soul here, is a victim here, the scapegoat. Maybe Attorney General here should be able to assist or this particular matter, because there could be many like this. Are we in a position to know who else was involved in terms of not ensuring my dear we can't just leave it like that. Me chairman, gone me ke ra ke ipoletsa hela a gona le case gore a go repotile kwa mapodising ampo motho o tsamaya hela morra kana le ene go ntse go twe nya o tla duela. This matter is very serious, very, very serious. Gape lo nna ke tsa gore ha letla bona madi a kana ke tsa gore letla le ipaakantse gore kana me dipotso di a go nna teng. Botswela gore a e repotile go mapodising e ha kae other than you having written the letter to Attorney General. Chair, case is one of those cases which was not handled properly. I was trying to converse with my colleague here, and she's even saying she can't remember if there was any report to the police, for instance. Now what I spoke earlier on was the process they would normally take place. I remember when we were looking at this case, I tried to source as much information because it's a very old matter which had happened then. And I could tell it's in that situation. So I think now Honorable Polo was talking about the possibility of a syndicate having stolen the money. Because where there is a syndicate, this kind of omissions, for instance, reporting to the police, really shouldn't happen. So how wana go na le diphoso tse dintsi tsa procedure, le tsa process, le tsa di control. Ha go ya go simola go belaetsa gore gongwe go ne go na le bokunutunyana jo o ne mo dirwa go leka go cover di tracks tsa ba bangwe ba ile gore bone le bone ba benefitile mme ba ha go dimunyana ka maemo. I think I will agree with you that probably that is the case.
How bona do tse di tsiweng hela gore di a dirwa nako le nako di sa dirwe. So then therein lies. But is a monitor is going to come back to us, right? It will be here unless somehow it's recovered. Yeah, it's a monitor. No, it's a monitor. Chairman. Before the matter, can't we seek advice from the Attorney General on how to handle this matter? I would really do that, sir. So what usually happens in these matters when there's a misappropriation, the accounting officer says, clients takes the administrative process, disciplinary hearings out. Can you speak louder, sir, please? I thought this was okay, sir. Client, the accounting officer, he takes administrative process and does a recommendation. When it comes to the Attorney General is to collect what they found to have been misappropriated. Now, the burden of reporting the case to the police is on client because his client is the complainant. The Attorney General is not the complainant. So client is supposed to pursue that criminal aspect of the case. So the Attorney General on this aspect only collects or chases after the money. So usually what will happen, a report of the disciplinary hearing will come. And inside the report, I can confirm that there was no evidence of anyone else being involved except her. That is why we went against her. So that we make analysis of the disciplinary hearing and see, is there anyone else involved? So we only saw Neo Mushosho to be the only one. So for the one whether the case was reported, usually the expectation is that maybe client will follow up that one. Honorable Monage, you seem to have something that you... It's a Ricky Honorable Mechape. Kore having received the letter 2 weeks back, wouldn't you have an idea or totamiano what will be the next step? I know it was asked, but what probably. We have actually done something. We've got a writ of execution. We have got a writ against this person. This person stays next to Tomota. So she runs a fund there. So matata le nteng gantsi ka gore batho ba tle ba kubilwe mo tirong tota le tsena be le sa tlhole teng. So most of the time we get there, we find gore motho wa modimo ga na. So it is for us now to go back to client and say kana option engwe le nteng ke yone ya bo civil imprisonment. But civil imprisonment kana you don't get civil imprisonment because motho ga a kgone go duela. You get civil imprisonment because motho o kgona go duela ba re wa gana. The other option ke ya le gore motho wa bereka. Maybe it's got alternative employment. We can do a garnish from his salary. But most of these will be dismissed, so another one will be proceeding against his or her immovable property. So now we throw it back at client to say, client, re paletswe ke go attach any immovable property ya motho. Re kopa le re thuse go identify immovable property ya motho. Kana these are the client is the person who knows this person. We say colleague, so they do that search. So that is where it usually gets stuck. There's no property which has been identified because how apply you need this writ for immovable property. It has to be specific. How we regenerate. Utauri kya touch property Raymond Chabani Yilim plot 9593 Maroc. So client gets stuck there in trying to identify what Mimoto auna let's say per se rekasa attach. Emioneo Kore. I think the committee is worried ka gore madi a mantsi 600,000 on bills 477. But the other worry entseng e bua ke bo Honorable Phologolo and the rest ke gore mokgwa o ntseng jana re thibela jang in future. Kore ha ne go reportilwe gongwe be go emphasize-iwa ko mapodiseng gore report gore motho wa buise madi mme gape a tlhalose gore wa utswile jang a ke re mapodisi one ba ka mo fosa gore a tlhalose kana ke gona gore wa utswile jang go a go senola gore gongwe bangwe ba involved mo teng gore a le bua le ene e le lona le enela it's like the matter is not been taken seriously.
accounting officer has clearly indicated that this matter was mishandled, and indeed it was. And where a matter has been mishandled in this manner, that is where there is now a case for going after those who mishandled. That is the most logical step that one would take. Auditor General wanted to say something? Okay. With the controls the accounting officer said are in place, we suggest that there are still loopholes when it comes to swiping, because sometimes these swiping machines are not connected to the system, the GAP system. So the person will just indicate that it's a swiping, but he will collect cash, or she will collect cash. And then the receipt will come showing that there has been a swiping, whereas the money is in someone's pocket. So here we encourage them to make reconciliations frequently, the bank account and the receipts, to ensure that actually the money hit the bank. Auditor General, control. So in this particular case, how do you follow you again? Ja no, can't you work? High load control had you follow you, so tell a jackal bua, we are the full proof of Juana Tusa, ever but Pascal saying. More near idea follow you, 400,000 you know, all situate. Horarian was all morale. By Lord Government, but the low control still, I did not take me was at the Raja. I get to Arzamela go accounting officer of Arzamela Goma. Mirta Mela Comu and Wane, you know, and on action to Ruriata or so they did you rock at Gatamais or Pusha Scalata. Check, can you get keep out Nella, Honorable Porolo is bailing to say something. Okay. Tota Hasor Araba Pese, Nagabata or Gerki Dumela Loen, Kaore. Kidumela, but one valid thing is one of those things that you can't say, I wasn't there. We all know the procedures of how it works. But one valid thing can have so still, Basans Bagabon. But so now I will agree with you. Those who were in the supervisor when this was taking place, it is in our interest as well, me as an accounting officer, to know who was there so that this is taken up. As much as AG is doing something parallel, we also have to do something here, which I undertake to do myself. Yeah, I think we Can I help the accounting officer? Can I call it? Yeah, I'm a police. Issue. It's just that it has not been being followed up. So Nanike recommend or maybe if a report has not been made to the police, it can still be made now. Okay. There's a criminal element. The criminal part of this case, but the civil one is ongoing. But how can I talk? Hadikazama parallel. The criminal part can put pressure on the data. Karamatata civil. Ori meanoating honala helandi. Jan matata dingori, I get a civil imprisonment. For you to get civil imprisonment against such an officer is very difficult. Because no kaba kolot. But but we are making good progress, Akere, that the matter can still be reported to the police. Yes. And the accounting officer has undertaken to pursue the matter internally so that they then can establish yes. Sorry, the technical advisor. And I just wanted to ask administrative action or this happened in 2016. Can you still take that administrative action against the people responsible, considering the time if it delay? Technical advisor, don't worry much about the time because we also want to know what happened
And we can learn from what happened. Yeah. So I think we can learn from it. I think everything spirit is when you say. I'm worried ka prescription. Kine ke batla go itse gore does the matter prescribe only how le moholo na ka re dira yana aha ke sa reporta case e setse ena le dingwaga di heta 3 4 5 can I still report that case be resuscitate to become a criminal case? But the burden is on you, the report. Or if I'm going to report a criminal case 5 years later, as long as I've got the evidence, it doesn't prescribe. The civil one, but the criminal one, relevant for us to prosecute this case. Okay. Igora how can na libusu pibongwe. Igora or janu case e ka tsoga. Ke tsa re ha gutwang AG abuakate. So me na ke tsa re buile me we expect it to be pursued at those two levels. We can Honorable Sedi? Yes, sir. Thank you, sir. And then obviously because it's a monitor, it will come back. Yes. Yeah. Look at page 52. Table eko godimo e o kana ke tswang ka kwa we monitor. Page e go kra table e go tase kana paragraph e go tase ra tswala. Remember the first one. Huh? Yeah, Q2. On look at Q. Huh? Q1. Q1 ra tswala. Q1 ra memo. Memo. A Q1 memo, then Q2 we close. Q2 is a memo. Okay. Q2. It still has a balance. Yeah. Why memo? I think it's because the way it is at the table, it still has a balance. Nothing happened. No movement. Appeal to the Public Service Commission. The appeal was upheld by amount was therefore charged to public funds. To public funds. But they said they did that in the 2022-23, isn't that what I'm saying? Accountant General Twisau. Yes. We have confirmed the case. We have to close it. Yes. It won't be there in 2022-23. Oh, yes. Yeah. Honorable Sedi? Yes, sir. Thank you, sir. RM go Q3, Q4, Q5, we memo. Q6, we memo. Q7, under page 54, we close. Q8, under 55 page, we close. Go page 56. Table Q9, after cut-off date, we memo. Page 57, Q10, Q11, we memo. Q12, we close. Page 58, table A, we close. Hurry up to page 59, honale paragraph 46 and non-moving advances. Table A or sentence new, it's dealt with. Then table A 59 dealt with. Mr. Chairman, in page hello. This brings us to stop here. I submit.
Thank you very much, Honorable Seri, for taking the lead. Kietagor di Kangri di Buile, County Officer, Mr. Otelo, Ludutule, Tsedi Chenyang Committee, Takela give Melahore, who can't identify. But Machanya, I think in the law, one of the candidates would be on P. You were this as a lumara. If there was a make a page for PAC 10, people will be running frantically by report by the Congo AG by this well. Ronald committee Redumalahor. Steady we will compare. Edisalo Morao Gahor, Harcopanal Lunahate. Retasulel or Burbana progress. Missing progress, a longer inform you a corle taquan. Inform you a corle about our services, Chava, about our Somarla Madia Push. Ketsauri, I'm clear on this one. And this committee, a Hagakia tell us, Mose, Rentras one of the bouquet. What about the case he follow you? Hello, PAC, Sanakan Mea, and Mea. You can't take April, May, Elaja. That is unacceptable. And committee members will be watching closely with the Khayenza on Naya. Even issues that we have discussed in the narrative, Sabo months and the interview, Sabo citizenship, let's say, or how there is something going on. It are Harry Copana Loena, reporting Yabu 62, Revoluta or Nyame. Honale parlo hanyo e diraetse harba to re tsegore tiro ya rona ke rotini hela tota go ka utsa botho gore bo re tsena go e kana re le gone re le to le bela di buka tsa puso e be lo re se le gore re se dumala na se dira hadiwe le ha sile ka e tota go ntse lo nna go lo ngwa hela e lo gore batho bone tiri dumala ne ba di ignore until they come here go through this ritual and that's it. So kere tumelo kore ta sa di khamara we are looking forward to see you tomorrow. Janum Batuba Tuse by Longorban Wotadi, Yoga Yomu, Mutadu Botswana, Yomuel Hatselese, Tabotagal Qualo, Kerala Copana, Perucopan, call Latin, the Lanta. Atafulenyaka kiwe kai confirma la committee yes indeed Raupilo utistelo kwa kale bu khabatwiso yanu na wilano wa botso tsumukane kere wana motawasani bile no hetsa khatse pelare no go le bela letsatsi ko khaolo gore le taka di kae mo isa ngela bone ka re tsila teng mo ka ba le ko mau ba ile go ya honorable go khone re kra gore nyame ke tsa gore go ntse hela ja thank you re ta bona ka moso wa le tla kere kana ya ka bua go lo ha re thokometse madi a setšhaba le dilo tsa setšhaba menna a ke itse gore a go a letelesega kakanyo ya mene e le gore gongwe le lona komiti le se ka la re ka toga thata kana ga o bona dilo tse di ya go ta ka bo iporelele ka bo mmei one ngwe go senwana go ana o isiwa gore PAC keleng. And I believe it's not only here, I think it happens across government. Gore a gore le lona le nne le thulaganyo sente through your secretariat gore le bate di report tsa dilo tse le dumelang gore ha di ka ga se di ka tsa ngwaga ka gore ha di ka tsa ngwaga go sengwe se ka senyega go sa bobedi hela bile le sa go hela za gore a ke itse gore kana ga ke tse di statute tse di setileng komite gore di ntse a mene ke re ke a nna ke ne ke a itumela go kana le thulaganyo ya gore batho ba ne dilo di diragala ba le teng nako eo la ba sa report bate le o taba nako eo ile no reporta bate tatse go ho kana la ba sa te ba tisetse bosupi ko pele information e buang go no bua ka gore a re ka tswela re le hatsela gore ba bangwe ba santse ba khakgantha engwe ka kwa ba bangwe ba ne ba bata go budiwa dilo tse ba sa itse go dira hitsena koma
gora gore re kopanne mme le nne le thulaganyo lona le komite le ba kwalela gore tabe re le ga meritso re kana kwa gore no le kwa ra go botsa motho o leng teng gompieno gore go diragala yang ka le botsa ke mogopolo re tao seka-seka mme e tona eo e buang ke gore re se ka ra le katoga a ke re komiti ke kgakololo ka a ke re tota re dareka ka tswane dikgakololo gore le rona e se ka ra nna hela e be ra go ntshiwa notice e be le gone re kana PAC gore a gore ka metlha re bo re ntse re setse morago dikgang through our secretariat ke ratile kgang ya ga rre mo nageng mo nako e hitileng e na re go le ba go sa tsewe di-notes goa a re go le ba go sa tsewe di-notes goa mme le ga le o naara jwa gore nya di-notes di a tsewa mme le gansa di le yone teng so that we can have both records di-notes tsa bone le di-notes tsa rona ka gore mo le ene go tara ikwala-kwalele tseo tse di botlhokwa mme be le gore yaanong mo nakong le rona re batla go monitor progress and we can monitor progress rona through our secretaries gore ko ministry mo go tsamaya kae ka kganye ko ministry mo go tsamaya kae kganye I think you are right and ke rata gone gore ga o boihi committee go e gakolola hela o phuthulogile ke rata seo gore ha e se ka nna burden ya rona hela re le accounting officers le lona thomamisang gore le nna ga o hile rona I think committee utule. Yes, sir. Chairman. Honorable Monitor. Ke a leboga thata yeah, me chairman ra buile a le ena a gakologelwe gore he's an accounting officer. O bona go ne mo hela o tshwantse re le ene go ministry wa gagwe a tekwane dilo tsa di a le ditse jabana kana wa leteresa ka gore go phelong ya letsatsi go lebega ena anong a peile ditota gore ke ena ke accounting officer go twa gone gore ke accounting officer ke ena a rabelang sengwe le sengwe ke mme se na se gakolola ke gore rona ha re mokatoga o tilo nna ta okay gore ha re mokatoga o tilo nna ta ka one mathale one ya abo April May ya ba ile gore he walks away with madam me lord tota gone le ha se lone le senyegelwa ke madi batho ba tšhaba ya rona ga e bone service mme ne ke re ra buile go na le re mongwe ke bona dile ke tota ya magadinao thank you very much batho betso re